we require presence of some enzymes to diagnose a particular condition, and adenosine deaminase is the commonest enzyme which is usually done for diagnosing of tuberculosis. And red blood cell glucose 6-phosphate dehydrogenase, that is the most important thing, which I will tell in detail in one slide. So, just schematically I have represented once more that for heart, CKMB is very specific enzyme, and then total CPK also, and AST and LDH. For liver, ALT, AST, ALP and GGT. Biliary tract, mainly alkaline phosphatase, and also gamma glutamyl transferase, 5' nucleotidase. For muscle, again as I told you, CKMM variety, not MB. AST and allolase. For prostate, this is acid phosphatase, and as you know that from pancreas amylase lipase are secreted. So, in pancreatic disease these levels are increased. So, how the enzymes which are remain within the cell come out and be available in the blood for diagnostic purposes? That is a big question. They are stored enclosed within the cell. They cannot normally come out, and they are present in much higher concentration within the cell than in the plasma. So, you see the normal level or reference interval for any parameter, not enzyme, say blood sugar, cholesterol, urea. See, it varies on the methods used. There are different ways of estimating that particular parameter. So, for that it is a method dependent, and if you look at any report, a normal reference range is found, and that is usually copied. I am telling you, this is not real, this does not represent our population. This has been copied from medical books, or this has been copied from the literature. It is not a true representation of India, and we do not have any value for us. This must be clear. It is irrelevant in this lecture, but in general, these are not true for all Indians. Your books are either USA based or UK based, so they are copied from that part, and the reagents manufactured throughout the country, maybe in China, Japan, Netherlands, Ireland. So, whatever their normal value, they write it, and if I use a reagent making which is used from Ireland, I will give that reference value, and if I use another reagent from China, I will give that reference value. So, that is a reference value, because you see just one thing, it is irrelevant, but for general information I am telling you. See, if I try to establish a normal range of West Bengal, is it possible? Perhaps no. Why? Because the lifestyle, food stuff and everything of Darjeeling is quite different than that of Sundarban. And that is also, it's a Kolkata is a mixture of population. So, we really cannot find even a normal value for West Bengal, forget about India. So, how the normal value is determined, that is not a part of the question today's discussion, but I am telling you, see, ideally in a fixed population with a constant genetic makeup who do not move from one place to other, and they are remaining in one place continuously for 2 to 3 successive generations, that means a common genetic pool is there. So, if you study the pattern of distribution of any particular, be it any enzyme, be it any glucose, be it cholesterol, be it urea, you will get a range, and from that normal reference range for that particular parameter will be decided. Suppose one small example, say Nepalis, they are having a lesser height than the Punjabis. Now, while evaluating an intrauterine baby, and if I try to know the femur, length of the femur, obviously the length of the femur of Punjabi will be much more than that of a Nepalese child. So, I will misinterpret if I take that as a reference value. It is a simple example.
another is age, another is pregnancy, one particular physiological issue, and geographical area. It varies widely. If there is a value of a child will not be that of an old person or an adult. Adolescent will have a different value. Now, why the enzymes are present slightly in a smaller amount, that is a normal basal level in circulation, because there is continuous wear and tear going on throughout the body. So, from that wear and tear, the cells, the enzymes leak out from that cells and they appear in the circulation through lymphatics, usually into the normal system, and they are available. They are physiological and healthy, and this is a normal destruction of cell. That is a programmed cell death. Each cell is destined to die almost. So that is the normal turnover. Now, high levels are found due to abnormal conditions. If there is a disease condition, if there is a pathological condition which will alter the permeability of the cell or which will destroy the cell as a whole. And it depends how quickly this cell is destroyed. So, depending on the degree of permeability, depending on the degree of destruction, the amount of enzyme will be present and they will cause high levels. So, basic mechanism is increased permeability of the cell membrane or increased cell death due to any cause, which I will explain with heart attack in a little while, and these are called biomarkers. So, again I am telling you what is the rate of liberation of enzymes from that cell. See, something can come out slowly. If the disease is a chronic one, the enzyme leakage will be slower because the disease is a chronic one, but if it is an acute one, there will be a drastic increase in the permeability and the cell will die. So, intracellular location, where the cell is, that enzyme is located, that is another important issue. Molecular weight. Now, local blood and lymphatic flow. All these things are important clinically. Why I am telling you, in different disease conditions, these will be altered. And total area of damage or infarct. What is an infarct? I will tell you. If a small area is damaged, obviously small rise. If a large area is involved, a large amount of enzyme will be included. So, another term which you will read in the clinical books is a temporal pattern of enzyme release. Means with relation to time. Suppose I am having a disease right now, and after how many hours or after how many days that enzyme will appear in the circulation, and how long it will remain in the circulation, and when it will disappear. That is with relation to time, how the enzyme disappears. That is a temporal pattern, and from the temporal pattern of the disease, you will be able to diagnose whether it is a chronic disease or if it is an acute disease. So, how long the enzyme remains present means its presence will depend how it is entering into the system and how it is coming out from the system, circulation. So, rate of entry into the circulation of that particular enzyme and rate of exit from the circulation. So, that much period of time the enzyme will remain in the circulation. So, entry through normally lymphatics or capillary wall. Normally, in the enzymes being a larger molecule will pass through the lymphatic system, and from right lymphatic duct or thoracic duct it will enter into the circulation. That is a long time. If it is damaged very high, then directly into the capillary wall. So, it is directly it will enter into the blood. That really happens in acute conditions. More damage, more death of cells means more entry, there is a rapid rise. Now, small molecules will pass out when the capillary permeability will be increased. Small molecules will enter into the circulation faster from the damaged or dying cell than the larger molecules. Cytosolic enzymes enter earlier
than mitochondrial or any membrane-bound, cell-bound organism. Can anybody tell what is cytosol? What is cytosol? Huh? What is the difference between cytoplasm and cytosol? Is present in periphery of the cell. Huh? Is present in periphery of the cell. Cytoplasm? No, cytosol with the cell organelles. Cytosol? Cytosol with the cell organelles is cytoplasm. Cytoplasm with cell organelles. Cytosol with the cell organelles is cytoplasm. Without the cell organelles, that is cytosol. Without the cell organelle, this is cytosol. Do you agree? Yes, sir. This is the basically soluble part of the cytoplasm. That's a gel-like substance in which subcellular organisms are suspended. That is cytosol. So, if we remove all the formed elements, that is the compartment, that ribosome, mitochondria, endoplasmic reticulum, that particular matter, whatever gel-like material or water-like material, whatever will get gel-like material, that is cytosol, in which many enzymes are present. So, obviously, which is present within the cytosol, that will come out first, and which is present in the within the membrane, these are larger size. So, enzymes present within the cell, within those subcellular organelles will come out later, provided the cell is not damaged that much. Because if there is an acute, if it is chronic disease, then only there will be gradual destruction and then gradual release. But if it is acute destruction, then the entire cell wall will get destructed, cell membrane will get destroyed, and everything will come out into the circulation. So, differential rate of removal from the circulation and differential changes in rate of enzyme synthesis in chronic diseases. See, if the cells are damaged, cells are going to be replaced. So, enzymes will also get synthesized. In chronic diseases, this happens. Even in acute diseases, where something has been damaged, body will try to reappear. Body will try to, make new cells to restore the loss. So, with the new cells, there will be some new enzyme synthesis, and from the new enzyme synthesis, that will undergo also wear and tear, and from that, enzyme synthesis will occur. So, chronic disease, there is a continuous wear and tear process going on. So, there will be sustained rise of enzymes in chronic diseases, unlike acute diseases. Acute diseases, there will be rapid rise and then fall, the new cells will form new cells from where the cells will not be released. The enzyme induction or additional synthesis, normally many drugs are given which induces enzymes, which you will read later, like phenobarbital, rifampicin. These are called, they induce enzymes, and because of the normal rate of synthesis of enzymes will not be there, that will be increased synthesis. So, when the cell will die, obviously higher amount of enzyme will come out, and additional synthesis will occur. So, how they disappear also from the circulation then? They will remain in the circulation. So, there must be a mechanism for exit, and usually the enzymes are very large molecular size protein. They cannot get filtered by the kidney, usually held up. So, amylase is one exception because of the lower molecular weight. It passes through glomerulus and it appears in the urine, and urinary amylase is again a diagnostic factor. It is used for diagnosis and monitoring purposes. Otherwise, the molecules are taken by the reticuloendothelial system of bone marrow, spleen and liver. When you talk about reticuloendothelial system, it comprises these three organs, and there are cells which engulf that particular larger molecule by receptor mediated endocytosis, and they then under that particular protein is or enzyme, enzyme is protein in nature. So, they undergo digestion, or I should say specifically proteolysis, and then they are removed. Basically, this is the mechanism of disappearance of enzymes from the circulation, and lower levels will be found during recovery of illness. Normal level was there,
Due to disease, there is a high level. Now the disease you are getting recovered from the disease. So that means those cells have been died and new cells are appearing. So during the recovery from disease, you will find a low level. That means from high level to low level, if you find perhaps that you are recovering, that particular patient is getting recovery, or the disease is being recovered. And in some other regions, for some other regions, if the enzyme is deficient, particular enzyme is deficient, obviously that enzyme will not be present normally. So enzyme deficiency, there will be biochemical. You have, by this time you have read that sometimes enzyme deficiency causes also diseases. So that has to be detected, and glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency is one classical example. That enzyme requires measurement. So during your course, in your clinical years, you will find for some reason or others, some investigation, some enzymes perhaps you have advised for some other diseases, but if you find an abnormal level of any enzyme, do not take it lightly. Asymptomatic high levels of enzymes indicates abnormality until proved otherwise. I repeat, asymptomatic high level of enzymes requires thorough workup until proved otherwise. Normally nowadays many medical checkups are being done, where a battery of investigations are investigations are done, in which a large number of biochemical tests are done, which includes some of the enzymes. Now, if you find otherwise a healthy person, he doesn't have any disease, he doesn't have any symptom, but if you find any parameter high, be it sugar, be it cholesterol, be it any, you will treat. If the blood sugar is high, the patient is diabetic, no matter whether he is symptomatic or not. If it is a cholesterol high, we will treat for cholesterol. Similarly, if there is any enzyme elevation, perhaps that indicates some abnormality somewhere else, and that requires a thorough investigation. You must not release until and unless you get a proper answer to this question. Remain the patient under follow-up. So in the plasma, there are plasma specific, that is functional, some enzymes are functional. They are synthesized in the liver and they perform several functions, like coagulation factors, as you know, is required for blood coagulation. Complement factors, lipoprotein lipase, ceruloplasmin, renin and cholinesterase. What I am discussing today is a plasma non-functional. Because these, again, I told you not to use mobile. Everything, you just listen. Whatever is written in your book, you read. Again, I will show this thing in a small group discussion. You interact with me as many times as you can. You will get all these things today, perhaps from video lectures, from slide presentation. Whatever is relevant, you must engulf or interiorize what I am telling. That is important. Everything is written. I have 2 slides which are not written in the book. This is my own realization, that I will tell you. But read the book. You just listen here very attentively and read the book. Some things you will get, some you will not get. And then a small group discussion, you interact liberally. I am available in the campus. You can interact with me liberally even in every clinical years if you feel so. So what I am discussing today is plasma non-specific enzymes, because these enzymes which are present in the cells, within the cells, and they are released, and we are using it as a diagnostic marker. So these are plasma non-functional enzymes. So these enzymes definitely perform some amount of functions, and their concentration in the plasma is higher than cell. In contrast, their concentration, the non-functional enzymes, the concentration is within the cell is much higher than the plasma. That's the difference. So plasma non-functional enzymes, this is basically disease state of the tissue. Basically, there is a hypoxic insult, or there is an infective cause, or there is an excessive synthesis or induction with overflow into the plasma. Now, decreased renal clearance. If the kidney is diseased, from kidney the enzymes cannot be cleared out. The reticular endothelial system is also diseased. So there will be decreased clearance because the reticular endothelial system will not be able to clear out. Vigorous exercise. This has happened in one patient during my, way back in 1994. One person was having a problem in the muscle, leg muscle,
and the CPK level was a bit higher, around 500, 600 or something like that. I got it. Now, any person in general, that is a psychology, that if you get a high level, usually there is a tendency to get it repeated from somewhere else. And these two situations are not identical. And they will try to compare, and those laboratories which are giving lesser, low report, these are acceptable, because he is not that symptomatic. And erroneously they accept that thing. And that has happened in that case. So I gave a report of say 700, and that laboratory gave a report of somewhere 400. So there is a difference of 300, and the patient was obviously furious, and I had to bear that hit. I quietly inquired, how did you come to the laboratory on the day of investigation? He came to the laboratory by cycling for 15 minutes or so, crossing a distance of 3 kilometers, then stood in the queue, and then get the blood. In contrast, where he has gone to Kolkata for a reference laboratory, he walked a distance of only 30 meters. He went there by car and then dropped near the laboratory and walked that thing. And see, since he was having a disease in the muscle and he used the cycling, so because of the diseased muscle, that enzyme got released and that appeared in the circulation. I explained this thing. If you are happy with the report with 300, please go ahead with this thing, but you are having a disease. If you ignore it, you have to pay a heavy price later. So that's a problem when what situation the blood was given. It is not true for enzyme, but for others also. You inquire, how did you give that sample, how did you give this sample, and what was the instrument used there, what is the instrument used here. Was it transported? What is it? The test was done in the laboratory itself. Because nowadays you will find these are some of the things which is not relevant to the enzyme, but I am telling you, there are laboratories which draw the blood sample, they do the testing in the laboratory itself. So there is no jerking, there is no interruption of the samples, there is no movement of the sample. In contrast, many samples are sent outside. So somebody is collecting the blood from your house, driving by motorcycle, there is a jerk in the sample, and then that centrifuge or process partially in the own laboratory. From there it is transported to Kolkata, to Delhi, to Mumbai. So the reports of the two places will not be the same, because there is a sampling difference, time difference. So this is my own realization. Please do not copy it, try to understand. In many situations, apart from enzymes, for many parameters, even clinical features, there will be mismatch between the clinical features and the biochemistry reports. And that caused a lot of controversy, and I had to face it. And that's why I have prepared this slide. I had to really face this problem that the report is not matching with the clinical picture of what is the report you are giving. So a disease, how a disease evolves, that's a general information. For any diseases, for majority of the diseases, until it is an accident, it's basically a gene all the diseases are due to gene environment interactions. Remember this thing. There must be a defect in the gene, and in suitable environment the disease will express. So gene environment interaction is the basis of all diseases. So sequentially observed alterations what we will find in disease process, the first step is genetic. That is, either there is a genetic defect or a genetic deficiency, or the gene is present in or expressing in excess amount. That is the genetic element. Then the biophysical. What is biophysical? Means what enzyme and substrate which are coming close together. Suppose this is basically a biophysical interaction. It's not a chemical. When that substrate has bound and when it is cleaving into the product, that is a biochemical. So biophysical precedes biochemical. When the heart attack occurs, usually ECG findings
are present. ECG finding is a biophysical finding, not a biochemical one. The biophysical element precedes biochemical events. Once this stage crosses, then only the biochemical alteration will occur. And then if it is allowed for quite some time, then it will progress to pathological. Why? Either some amount will be present in excess amount or some amount will be present in the lesser amount. And that will cause alteration of the cell metabolism. And that will cause the cell pathological conditions, because cell is not adjusted to that low amount or to that high amount. So cells will be damaged, and that will give a pathological conditions. And at this stage, these biochemical conditions can be detected by the biochemical test. Genetic defect can be detected by the genetic test, DNA testing, and pathological testing can be done by histopathology. Even at this stage, nobody can tell you that you are having a disease, but the disease is occurring. And next stage is isotopic or radiological. Now, some amount of damage, tissue damage must be there to give an isotopic finding or a radiological finding, because if you do an X-ray or if you do an MRI, there is a limitation. Some amount of size must be there. So, that amount of size means a large amount pathologically, because under a microscope that will cover a huge amount of area. So, that stage is called radiological, and obviously there are several instruments which are having limitations. Some high instruments which are highly costly, they can detect at a lower lesion, but all those higher, less costly, that will not be able to detect. Similarly, in a cancer case, if the cancer cells, even PET CT is commonly done for spreading, detecting how much the cancer has spread, in which organ, how many organs have been spread. Now, suppose even if the entire body, the cancer cells are present in the entire body, but somehow the cancer cells are located at a higher concentration here, or in the bone, or in the liver, or in the kidney, those where it is detectable by the machine, that area will be detected, not all the. So, pathologically, if you see the histological section, you will find a cancer cell, but not radiologically. Clinically, that means where you will see as a OPD patient, that is symptom and sign, and that is quite an advanced stage of the disease. That you must remember. So, when the disease is in advanced stage, obviously we will not get a biochemical correlation between the two, because it has occurred much earlier. For example, blood sugar, if it crosses nearly around 300 to 400 fasting blood sugar, that's the level. And duration differs between two stages. You will appreciate it in a later stage, maybe in the third year, fourth year, or even if you pass MBBS. As another important, this is my own slide. This is my own realization. It is not found in the book. So, factors responsible for clinical features. First, age and gender. So, the body of a child will not be that of an adolescent, or that of an adult, or that of an old person. So, what is the reserve capacity of the body? That is most important thing for generating symptom, both physical and mental. Somebody might be physically weak, somebody might be mentally weak. Maybe physically weak, but mentally strong. He may not have a symptom. Comorbid conditions means other associated diseases which are present or not. Psychological or psychiatric issues, another important issue. Maybe having a small problem, but he is magnifying, or he or she is magnifying the problem. A duration of natural progression or creation by causative agents of the disease. So, if a disease is slow progressing, obviously the symptoms will be lesser and it will take a longer time. If you cut your hand, if you make an injury, clinical features will be obvious. You have cut. So, that is basically duration of natural progression. If it is not duration, but if it is creation by causative agent. Burn, if I get exposed myself suddenly to a heat, I will cause a burn injury. And beliefs and superstitions of the human body, this is another important aspect.
So cultural belief of that area you have to keep in mind, whatever you are treating in a particular geographical area. Socio-economic condition. Poor patients are more tolerant. Somehow they tolerate the disease. And they usually come with an advanced stage of the case. In contrast, patients who are well off, a little bit educated, they are Google savvy. I am having an eructation, so similarly Googling, Google eructation, what is the problem? Belching out or pain in the abdomen, they will come in a very early stage and it is very difficult to diagnose the case. So there will be symptom, but you will not find any disease. And local or cultural beliefs in vogue. And last, most important is prudent opinion by ubiquitous medical experts in abundance. For medical science, there is no need for learning. Only subject which you can have a mastery is medical science. If you find one person in your family, maybe your father, mother, daughter, sister, whosoever it is, you will find 1,000 medical experts around you who will give opinion, and you have to think whether I am telling the correct thing or not. That is another issue. And one concept of disease and interpretation. People think that I am thinking this, I cannot have this disease, or I am having that disease. Its own perceptions. So this is basically individual specific. This you must, I have told you because I may not get any chance to tell all these things, but this you will realize maybe in a later part of the clinical examination. Now coming to the main subject, again, isozymes, another part which has not been covered in last class. What are isozymes? Iso means same or identical. It is the same enzyme. Basically, it is structurally different from the same enzyme catalyzing the same reaction. That is what is iso. Same reaction. So these are physically distinct molecular forms. It's a multiple form of the enzymes. Recently, we had a Kali Puja. You know how many forms of Kali are there? Do you have any idea how many forms of Kali? Devi Kali. There is Doso Mahavidya in Bengali which is called Kali, Tara, Soroshi, Bhairavi, Bhubaneswari, Dhumavati, Chinnamasta, Bagalamukhi, Matangi, Kamala. These are the 10 images I have found in Nandikesari temple way back in 2002, and I captured the photograph. And then I read thoroughly. And there are many Kalis like Dokkhina Kali, Swasana Kali, Rokha Kali, Khapa Kali, Seth Kali, Sama Kali. These are the Kali, same Kali. But all are not same. Physically, all are not same. That is what is iso form of Kali, that is isozymes. But Kali is worshipped everywhere. This is Kong Kali, that is Kong Kali, that is another Kong Kali. So, the multiple forms of enzymes. So, these functional aspects, that is most important, that they are having different Km value. That means they are having different kinetics. So, there is a different regulation. And these are present in many tissues, and they cause fine tuning of metabolism to meet particular needs of a given tissue at the developmental stage. Now, synthesized by different tissues due to different way of expression, corresponding genes are present. I am telling you, genes are present in all cells, but all cells do not express that particular protein. Suppose in the skin, we are having that same DNA, but we are expressing here in melanin. Melanin is not produced by the liver. In the liver, some other things are produced. In the bone marrow, some other materials are produced. So genes are expressed at different cells. Same is true for isozymes and other proteins also. So isozymes will be expressed in different tissues or cells as per requirement of the particular organ. So how isozyme differs, these are the main points. Physical properties. So physical property, because these are structurally not same, so physical property, they will differ physically. And chemical composition, that is from a biochemical aspect, either there is a difference in the number or sequence of amino acids or subunits, as I told you earlier. There will be a difference in the subunits also.
and tissue or subcellular location. One enzyme might be present in the cytosol and the same enzyme may be present in the mitochondria as well. So, the kinetic parameter Km value will not be the same. Even same type of reagent are being catalyzed by the enzyme, Km value is different. So, kinetic parameters, that is different Km values, which I will tell you, give an example. Electrophoretic variability, this is one common investigation by which the enzymes are categorized. Now, obviously, since they are structurally different, so immunologically they will also be different, because by using the same antibody, the antigen antibody reaction will not occur. So, for each type of isozyme, we have to use a specific type of monoclonal antibody to detect that. And relative susceptibility to inhibitors. There are enzymes are studied, as I told you, there are many ways how an enzyme is studied. One example I will show you. So, which enzyme inhibits which enzyme, which inhibitor enzymes which enzyme, and degree of denaturation. Some enzymes are easily denatured, some are not. Why not? Because of the chemical structure and post-translational modification, that you will know. So, in the protein class, I told you this quaternary structure, there is a loss of function on dissociation of subunits. In a particular unit, when there is a homodimer or a heterodimer, so if there is a dissociation of one unit, that enzyme, that protein will not function. And if it is true for enzyme also, suppose here this image I showed you in the protein class. So, here I told you hemoglobin and myoglobin, forget about this thing, concentrate here. CPK, this is a dimer of M and B unit, and MB and BB function is formed. LDH is a tetramer, and LD1 to LD4. Now, if any of the subunits are detached, that enzyme will not work. Okay, that is another important aspect. So, multivariate form, basically that is a homo multimer. It can be of same unit, like here, say H3, if it is a same, this is H4, that means same identical chain is there. So, it is a homo polymer, homo multimer. Two or more identical polypeptide chains, or a heteromultimer, or different polypeptide chains. Suppose here, H3M, there is one M, one H. So, that is a heteromultimer. Two isozymes are called, which are produced by different genes. So, structurally amino acid sequence is different, amino acid number is different, so there must be a different gene for that. And these are basically two isozymes. One is allozyme, which you will find is the same locus of the gene. As you know, in the genetics, you have read about allele. In the same locus, you will have two sets of gene, one is dominant, one is recessive. And in enzymes also, like G6PD deficiency, there are 400 different types of same enzyme is found, but from the same locus because of genetic polymorphism. You will read this thing about polymorphism in genetic classes. Another is isoforms. So, different isoforms are produced due to post-translational modification, and alkaline phosphatase is one example. Sialic acid content of alkaline phosphatase is different in different alkaline phosphatase. So, they are called isoforms. So, common subtypes I will tell in detail. One is lactate dehydrogenase, alkaline phosphatase. Just remember the 5 sources. The classification is based on something else, on 4 types. But I remembered easily that IPK-BL means intestine, placenta, kidney, bone and liver. There are 4 areas where from the alkaline phosphatase is synthesized. So, suppose one example I am giving, characteristics of isoenzyme. So, it is a cytosolic enzyme. So, when there is an injury, that if it is cytosolic, it will come earlier. So, normal level is this. Again, I am telling you, this normal level varies. So, you look at that report, that will give that
normal value. Otherwise, you try to know from the laboratory what is the normal level, or you read from the book. So, LDH is classified into 5 different types, and this is their location. And electrophoretic mobility, see, this is fastest LD1 towards anode. Remember, LD1 moves to the anode fastest, and if you see the percentage of everything, you will see the LDH concentration is higher than LD1, LDH1, and LDH5 is present in the lowest concentration. But one interesting point of LD1 and LD2 is that, see, if you do an electrophoresis, that particular part will be told in detail during the technique also, or if it is not covered, I will take one more class on electrophoresis also. Now, commonly three types of electrophoresis are done. One is agarose gel, one is polyacrylamide, and one is cellular acetate strip. So, they are separated electrophoretically, and movement from LDH to LD5, this you must remember. This might be asked as per position from anode. LD1 moves fastest, LD1. This is anode side, this is positive charge, this is negative charge. Normally what happens is all the proteins are set to a higher pH so that they become negatively charged, and the electrophoresis is done. Under electrical movement, the positively charged ion will move to the negative pole, and the negatively charged ion will move to the positively charged. So, if the pH, blood pH is 7.4, if we raise the pH of the artificial medium by alkaline medium maybe 8, 8.4, 8.5, then all the proteins will be negative. And then based on the molecular weight, based on the type of electrophoretic matrix which you are using, this will move, they will move. And another is cellular acetate strip also. So, LDH1 is having 5 parameters. LD1 moves fastest, then LD2, and then LD3, and then LD4, and LD5 is close to the cathode. So, LD1 moves fastest, and it remains in the first position. Do not forget this thing. HOD is very much fond of asking this question. Which one will move fastest to the anode? It is LD1. Now, heat stability is another parameter. Alkaline phosphatase, again I told you, I will tell a little in detail. This enzyme is a monomer, and there is a difference in the sialic acid content. And liver isozyme migrating nearest to the anode. A heat stable enzyme, alkaline phosphatase, is placenta and placenta-like, and heat labile bone, liver and kidney, out of which bone is much more labile than the liver and also kidney. Inhibitor, based on the sensitivity of the inhibitors, Km value. Again, this is important. Hexokinase is having a low Km. Low Km means high affinity. When the glucose concentration is low, then hexokinase will operate. When the glucose is present in abundance in the cell does not require glucose. So, glucokinase enzyme will be phosphorating in that state, and that will get stored as glycogen. So, the operation of these two enzymes, although they are catalyzing the same reaction, that is glucose to glucose 6 phosphate, the presence of that particular analyte in the circulation, and at a given point of time, what is the energy charge of the cell, how much energy do the cell require, either this enzyme will be active or this enzyme will be active. And cofactor, suppose I told you the same enzyme is present in the cytosol or different maybe in subcellular organism. So, one is mitosol, it is isocited DNA, one is mitochondria, it is NAD dependent, and this is cytosolic enzyme is basically IDH2 is NADPH dependent. So, 5 minutes more. So, tissue localization, again LD1 is present in the heart and LD5 is present in the muscle. The antibody isozymes, I think I will not be able to cover. If the teacher comes, I will simply move, and in the next class I will cover.
So, interpretation of the LDH, one important thing you must remember that although this is present in the higher concentration, so when there is a heart attack, there is a flip pattern, this LD2, LD1 becomes higher than the LD1. And this is a non-specific enzymes. Why I am telling you non-specific? Because these are present in multiple, see heart, RBC, liver, skeletal muscle. So, it is not a specific enzyme. So, it is not specific enzymes. So, precaution is there must not be any hemolysis. So, you have advised an investigation, the sister has drawn the sample and he has caused an hemolysis. The puncture of the vein is called basically a phlebotomy and transport to the laboratory. Some ward boy is taking the sample, he is taking the sample in a jerking condition with having a song on the mobile, he is simply dancing. So, sample is getting jerked, this is a real fact. So, you as a doctor have to ensure that the sample has been drawn properly. Sir, chole asche naki? Acha thik ache bondho kore dicchi. And because why I am telling you, there is a rupture of the RBC. RBC contains 100 times more LDH than in the serum. So, slight degree of hemolysis will cause marked elevation of enzymes. And after an attack of heart attack, usually LDH rises after 6 to 12 hours and peak at 24 to 40 hours and remains elevated for 8 to 14 days. That is what is temporal pattern of an enzyme. Now, many a time you will find that the patients who are present in the remote place might have sustained an heart attack and they have come after 7 days or 4 days, 5 days. They have treated locally, and at that stage that acute phase has gone, and if you do an investigation you will find LDH. So, it is basically a late marker that not that useful, but if you find the LDH elevated in that particular individual, you might think the person might have sustained a heart attack. Obviously, the clinical picture has to be kept in mind. What was the history? What was the presentation at that time? How did he recover? But he has after all recovered, otherwise he would not have come. Heart attack, if it is an acute, if it is serious enough, it will cause death. But all the acute coronary syndrome or heart attack patients do not die. And it is not that medical colleges or hospitals are present everywhere. There are many inaccessible areas from where patients are difficult to transport. I have traveled the extreme end of eastern end of Sundarban, where there is a humanitarian hospital. I have seen how difficult it is to come up from the eastern last human habitation of eastern end of Sundarban to even the nearest hospital, that is Gosaba. You have to make a boat journey, you have to make a Dhano journey of 7-8 kilometers before you reach Gosaba. So, that is a difficult task, it is not possible. So, those persons who are remaining in that particular remote area, they will, even the primary health care will not be available to them. It is really difficult area, particularly if it occurs at very odd hours. So, I have seen in that case, I am closing here, I will have to just close kore do. Sir chole esche bondho kore dabe. One particular observation I have seen, if you go to the remote place, you will really learn medicine. Do not be afraid to go to the remote place. That day, in 2018, on 28th November, I went visited that place. Somebody was waiting that I have come, so they want to visit me. So, one lady, aged about 70 years, came to the first chairs where I was relaxing. She came and I could not really measure her heartbeat. It was nearly 150 to 160 per minute. And I thought the patient is going to die because her heart rate. The relative told that 3 days back she was very bad, now she is better. So, with 150 pulse rate, an aged lady can move into the staircase and come to the first floor. And now she is feeling a little bit better than what she was 3 to 4 days back. So, that kind of patients you will not get in Santiniketan Medical College. So, real medicine
what is true medicine, what is real. I'll have ample videos with me, real life situation. I'll show you that whatever is taught in the book, or whatever you will see here, is not true for everything other. That is not the end of medical science. There are many things to be learned, and many things you have to take the responsibility to report those cases in the literature also, so that they remain available in the textbook also. So this is almost a 50% of what I have covered. Maybe I'll require one more class. If it is possible, then tomorrow I'll take the class. Now, elbow joint and radio ulnar joint. Types of joint, it is a type of joint. It is the synovial joint, compound joint, hinge variety, uniaxial. So, uniaxial is one axis. Okay, hinge, you see the hinge of the door, just it is like that, and it's a synovial joint. Now, you can see this is the lower end of the humerus, this is the trochlear surface, this is the capitulum, this is the head of the radius and the trochlear notch of the ulnar and radial notch here. When you see the skeleton in the demo room, you just correlate that. Second thing, during dissection, you have to just correlate how the muscles are coming from where the upper level of the muscle, where it rises from and gets inserted into a definitive other bone to perform the respective function. Now, articulating surfaces, the upper articular surface, capitulum and trochlear of the humerus, lower articular surface, upper surface of the head of the radius and trochlear notch of the ulna. You don't write. Anyway, লেখা পড়া যে হাতে করি হয়েছে তো সবারই, তাহলে প্রথমেই কিন্তু পড়ায় না, প্রথমে লেখা শেখানো হয়। তাই জন্য হাতে করি রিচুয়ালসগুলো, ইন্ডিয়ান প্রচুর রিচুয়ালস আছে যেগুলো আমার খুব ভালো লাগে। এ হাতে খড়ি হচ্ছে, তার দাদু তাকে প্রথমে হাতের লেখা শেখাচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু এখন ওটা একটা রিচুয়াল হিসেবে হচ্ছে। আগেকার জেনারেশন মানে আমাদের বাবা, আমাদের দাদু বা তোমাদের দাদু বাবাটাও দেখবে যে তাদের হাতের লেখা কিন্তু খুব অসাধারণ হাতের লেখা। তো সেরকম লেখা তো চলে গেছে, কারণ দেখবে আমরা যেসব স্কুলে পড়েছি ওই মিস ওয়ালেট যেটা লিখে দিল সেই প্যাটার্নটা সবারই একই রকম। তো যাই হোক, জাস্ট একটা now fibrous capsule. The other day I told you that it is surrounded by a fibrous capsule. Now fibrous, you see, it is not muscle, because muscles will have definite action, but the capsule has to be very much strong, so it holds the bones or the skeletal system in a bondage, so it suddenly doesn't slip off. It doesn't like even in excessive trauma, হাত ছেড়ে বেরিয়ে গেল, সেটা তো হয় না। So this is the fibrous capsule, envelopes joint completely, thin in front and behind, thickened at the sides. Now it is thin in front and behind, but the sides it is firmly held. Okay? See, this is the radial collateral ligament, this is the ulnar collateral ligament. The annular ligament, which is holding the radius, and
saxiform recess of synovial membrane. There's a recess over here. There's a synovial membrane because this it is like this. I told you, it goes on the radial superior radial joint. It is moving like this. Okay. Now thickened at the sides. Thickened at the sides. Fibrous capsule attached along a continuous line at lower end of the humerus. Includes all the three non-articular fossas. Ashun. It includes the non-articular fossas. Excludes the epicondyles. Distally attached to margins of the trochlear notch and blends with the annular ligament. It excludes the epicondyles because some muscles of the forearm, they arise, the extensor and the flexors. So, সেখানে সেই স্পেসটা আছে, fibrous capsule is deficient. Now, excludes the epicondyles, distally attached to the margins of the trochlear notch, blends with the annular ligament. The annular ligament of the radius, it blends. Now see, this is the radial fossa, cornoid fossa, capitulum, the trochlea, and the capsular ligament. Now, the cornoid fossa and the capitulum, it is not covered. The movement to give space to the bone to glide, to contract. When you are doing contraction, then it has to have space. So this, the capsular ligament, you can see this, it is in the green, in marked green. See over here in the olecranon, this is the trochlear notch, and this green here. So you see the joint capsule, how it is attached to the bone, and this is the capsular ligament, the medial epicondyle, and the olecranon, the capitulum here, the trochlea is here. This is the olecranon fossa. Now, similarly, you see the olecranon process, the capsular ligament green, the head of the radius, the annular ligament, and the radius and the ulna. Now, ulnar collateral ligament, it is triangular in shape, ulnar collateral ligament. You can see the anterior band, it is attached to the cornoid process, the inferior or oblique band, and the posterior band. See the lower end of the humerus, and this is the ulnar olecranon process. Now it is a socket like this. So it is holding. Now it has to give some support. With these, the anterior band, this is the anterior band, this is the inferior band, and this is the posterior band. এত মুখস্থ করার কিছু মুখস্থ করতেই হবে, কিন্তু anteriorly anterior band, posteriorly posterior band, and inferiorly the inferior band, oblique. Now, ulnar collateral ligaments. The ulnar collateral ligament, the anterior part, front of the medial epicondyle of the humerus, tubercle at medial margin of the cornoid process, attachment,
posterior part, back of the medial epicondyle of the humerus, medial margin of the olecranon process. Inferior part, oblique band, extends between olecranon and choroid process. It can be a short note on the collateral ligament of the elbow joints. It can be a small 4 marks question. Similarly, when you go and study the lower limb, then you will see that lateral collateral ligament, medial collateral ligament of the knee joint. Now, radial collateral ligament, the triangular in shape, extends from lateral epicondyle. Below it blends with the annular ligament. This is the ear. Stability of the elbow joint. Ulnar collateral ligament, radial collateral ligament, and trochlear of the humerus fitting into the corresponding notch of the ulna. যেটা আমি একটু আগেই বললাম। So you can see ঘুষি মারছে এমনি করে হাতে করে কুস্তি ডাব্লিউ ওই কুস্তি দেখায় না, এমনি করে তুলে ফেলে এমনি করে ফেলছে। যাই হোক, তাতে অভিনয় থাকে, কিন্তু অভিনয় থাকলেও আঘাত থাকে, মানে ইট ইজ অনেকটাই অ্যাক্টিং, বাট অ্যাক্টিং যদি 30% হয়, বাট 70% একদম ধাপ ধুপ ধুপ, বোর্ডগুলো তো ওরকম আওয়াজ হয়, হ্যাঁ, তারপরে ওই যে ছেড়ে ঠুলে ফেলে দিল, সেটা তো ফেলে দিচ্ছে, তো সে তো ধুম করে পড়ছে যেরকম। সো দ্যাট, বাট ইউ ডোন্ট সি আফটার he or she is thrown out of the ring, she doesn't limp or হাত এমনি এমনি করছে বা ইয়ে করছে, হাত ছড়ে গেছে। হ্যাঁ, যদি 1 ঘন্টার কুস্তি চলে, তো 1 ঘন্টার মধ্যে ধরো 4 জন, মানে দুটো ব্যাচ, তাদের মধ্যে কিন্তু কেউ সেইভাবে সিভিয়ারলি ইনজোর্ড হয় না। অফকোর্স ইট হ্যাজ, এনি স্পোর্টস has its aftermath, মানে পোস্ট এখন কোহলি ঠাক ঠাক করে যাচ্ছে আর ছুটছে, একটা অ্যাথলেট ছুটছে, বাট আলটিমেটলি একটা এজ এলে তখন তার ডিজেনারেটিভ অ্যান্ড দিস থিং, তখন খুব আস্তে আস্তে হাঁটে। একটা ম্যারাথনার তো যেটু সেই দুলকি চলে আর কি, পালকি যেমন চলে, হ্যাঁ, সে দুলকি চলে, তো সেইভাবে একটা ইয়েতে চলে। আর যে 100 মিটার বোল্ট একটা 100 মিটার রেস করছে, সেখানে ইউ সি দি স্পিড, সে হাত বা রিলে রেস, ঝাট একটা দিয়ে দিল, ঝাট করে ধরে ছুটলো। এই যে মুভমেন্টগুলো আছে, অ্যান্ড দ্য গ্রিপ, দি আপার লিম, দি হ্যান্ড, it is every part of the body has unique features and unique your functions. Just when you read the facial muscles of expression, there are 46 muscles, small muscles in the face. তার জন্য আমি একটু উইঙ্ক করলাম, একটু এই করলাম, একটু ওই করলাম, এই তাকালাম, একটু স্মাইল দিলাম, একটু রেগে গেলাম, ভয়ঙ্কর রেগে গেলাম। হ্যাঁ, তো কালকে ভাইফোঁটা ছিল, আমার নাতনি 6 বছর বয়স, তাকে সে খুব যত্ন করে দিল, কিন্তু তার গিফট কেনা হয়নি, তো সে ভয়ঙ্কর রেগে গেছে, কিন্তু তখন সে কিছু বললো না। বিকেলবেলায় সবাইকে কমপ্লেন করছে যে আমার গিফট দাদা দিল না। আমি বললাম, দেখো, আমি তো, আমার বয়স হয়েছে, আমি তো ভুলে গেছিলাম যে গিফট দিতে হয়। তারপর বললো, তাহলে চলো, এখন একটা শপের নাম বললো, চলো। তো আমি বললাম, দেখো, আমি তোমার জন্য গিফট কিনতে গেলে কলকাতায় সাউথ সিটি মলে কিনবো।
দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। তো actually now you see the relations of the elbow joint. এই পিকচারটা অ্যান্টিরিয়রলি পোস্টেরিয়রলি তুমি দেখবে। এবার দি ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস অভিজিৎ স্যার পড়িয়েছেন। এবার ওই নার্ভসগুলো অ্যান্টিরিয়রলি যাচ্ছে, পোস্টেরিয়রলি যাচ্ছে, ঠিক আছে? রেডিয়াল নার্ভস, আনলার নার্ভ, এই যে আর মাসেলসগুলো, এই যে ব্রেকিয়ালিস মাসেলস, এভরিথিং, দিস পিকচার ইজ, এভরি বুক হ্যাজ ইট, আই থিঙ্ক। You see the radial nerves here. Now this is brachialis muscle. This is the common extensor origin of the muscles. This is the ulnar nerve and common flexor origin. This is the common flexor origin, common extensor origin. Now this is the flexor carpi ulnaris muscle. When you will dissect the forearm and the hand, you will see that muscle. And common flexor origin, medial relations, ulnar nerve. Now, এই ডিলেকশনে আন্ডার নার্ভ, ধরো তুমি এমনি করে ঘুমিয়ে গেছো, এর উপরে একটা প্রেশার পড়েছে, সারা রাত ঘুমিয়েছো, তো পরের দিন সকালে এই 2.5 fingers of the ulnar supplies, that খুব ব্যথা হচ্ছে, যন্ত্রণা হচ্ছে, that is known as drunkard's palsy. মানে মদ ফদ খেয়ে বলটাল করে গেছে, এমনি করে শুয়ে পড়েছে বা রাস্তায় পড়ে আছে, তার পরের দিন দেখছে হাতে ঝিনঝিন ঝিনঝিন করছে, ব্যথা হচ্ছে। হ্যাঁ, যখন হুঁশ ফিরেছে তখন এটা ড্রাঙ্কার্ডস পলসি বলে। ইভেন দো আই ডোন্ট ড্রিঙ্ক, I don't do any substance abuse, কিন্তু এক সময় ওই রকম বেকায়দায় শুয়ে পড়লে, if you are in a different posture, then that gets affected, or pressure, some pressure is there, then this is one point. Another thing is that a patient with a claw hand, এরকম আসছে, এরকম, স্যার এরকম আমি আঙুলটা সোজা করতে পারছি না। Then what you do, you please feel your own ulnar nerve, and you can roll it. You can roll it. দেখবে একটু ব্যথা হবে, তুমি একটু রোল করো। এবার কি হচ্ছে, if a patient of leprosy is there, এটা কতদিন থেকে আছে? এই 3-4 বছর। তুমি কি 5 বছর ধরে ওষুধ, 3 বছর ধরে ওষুধ খাচ্ছ কোনো? মানে প্রথমেই যদি তুমি বলো যে তোমার কি কুষ্ঠ হয়েছে, তুমি কি কুষ্ঠর ওষুধ খাচ্ছ, সে ঘাবড়ে যাবে প্রথম। সেকেন্ড থিং, অ্যাকচুয়ালি শি ইজ লেপ্রোটিক, শি ইজ হার ulnar nerve is affected, but she is shy. সোসাইটিতে কুষ্ঠ, টিবি, টিউবারক্লোসিস, লেপ্রসি, এটা একটা ভালো দৃষ্টি দিয়ে দেখে না। যদি কুষ্ঠ বলো, এরকম ক্ল হ্যান্ড হয়ে আসছে, তো but if you feel the nerve, it is quite thickened as compared, both hands are not affected or might not be affected, only you say left or right may be affected. That pathophysiology is exactly not, you cannot explain why right is affected but the left is not affected. But one thing is that what you do is that advice, বলে বাবু তোমাকে এই ডিপার্টমেন্টে যেতে হবে, তারা they will test skin, everything they'll take, and they will give medicines. But clinically, if you diagnose and you see query, you just draw a diagram and explain. Then there are two things are done. If it's thickened ulnar nerve,
then you transpose from the posterior end, posterior থেকে anterior এ নিয়ে আসতে হবে, তাহলে you can save the limb, মানে limb মানে claw hand হয়ে গেল। এই শ্রীনিকেতনে একজন সাইকেল রিপেয়ারের শপ ছিল 30 বছর আগে, তো সে আমার কাছে এসেছিল, তখন এখানে কোনো নার্সিংহোম ছিল না। তো আমি দেখে তখন বলেছিলাম, দেখো তোমার এই হয়েছে, 5 বছর ওষুধ খেতে হবে, হ্যাঁ, আর এটা ছোট্ট অপারেশন করতে হবে। তো আমি, ওরা রাজি হয়ে গেল। তো সেই নার্ভটাকে ওখান থেকে বার করে ডিসেক্ট আউট করে সুন্দর করে অ্যান্টিরিয়রলি প্লেস করে দিলাম, কাটাকাটি অনেকটা ইম্প্রুভ, ফিজিওথেরাপি, এভরিথিং। But if you are not in a position, you are just attending MBBS, outdoor emergencies, হ্যাঁ, তোমার কাছে এরকম কোনো কমপ্লেন নিয়ে এলো, then you just send it to the respective department of skin and leprosy. এইটাই হচ্ছে তোমার ডাক্তারি। সুপার স্পেশালিটি হ্যান ত্যান, আমি বাঁ নখটা দেখবো, ডান চোখটা দেখবো, বাঁ চোখটা দেখবো না, তো ব্যাপারটা না। You can save, you can cure, you can guide. That makes a good MBBS, the good postgraduate. তুমি boldly লিখে দেবে যে this needs a surgical intervention of anterior transposition position of the ulnar nerve. তুমি respective department of any medical college, any institute, you send it. So your prescription won't be challenged, but যে ডাক্তার দেখবে সে কিন্তু তোমাকে রেসপেক্ট করবে, তোমার ভাবনাটাকে গুরুত্ব দেবে, সম্মান দেবে। এটাই হচ্ছে ডাক্তারি। এবার কথা হচ্ছে, নাও this is the anconeus, nerve to anconeus nerve, tendon, triceps, and posterior relations of the tendon, the triceps. ঠিক আছে, দুটো এপিকন্ডাইল ফ্রি আছে ফর দি এক্সটেন্সার্স অ্যান্ড ফ্লেক্সার্স। নাও বার্সা ইন রিলেশন টু elbow joint. Bursa in relation to elbow joint. Now subtendinous bursa between triceps and upper surface of olecranon process. Subtendo-olecranon bursa. Some person will come with repeated some postural or the thing, there is a big swelling there. Okay, that bursa with swollen, inflammatory changes are there. Don't be in a hurry to go and incise. এটা abscess বলে incise করবে না, ঠিক আছে? Now between biceps and radial tuberosity, bicepsal radial bursa, এটা olecranon. Now subcutaneous bursa between skin and posterior surface of the olecranon process. এই যে সাবকিউটেনিয়াস বার্সাটা, এবার যদি দেখা যায় খুব বেশি বড় হয়েছে, তাহলে তার সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন হবে, তার প্ল্যানিং অন্যরকম থাকবে। Now movements in the elbow joint. Now flexion, brachialis is the chief flexor. Biceps brachii acts when forearm is supinated. So forearm is supinated. And brachioradialis acts in the mid-prone position. Brachioradialis, when you dissect, you will see that the brachioradialis muscle is in supine. In the mid-prone position, this is prone, mid-prone. Okay. Now extension, triceps is the chief extensor. Triceps is the chief extensor. Anconeus assists in extension. Now flexion, brachialis chief flexor. Biceps brachii acts when forearm is supinated. Brachioradialis acts in mid-prone position. The biceps brachii acts like this.
Now extension, triceps chief extensor. And ancodius assist in extension. তোমরা প্রীতম স্যারকে বলবে, স্যার আপনার ও তো জিম ফিম করে, প্রীতম স্যার HR দাড়ি ফেসবুকে দেখছো না, প্রীতম স্যার প্রফেসর ব্যানার্জি বলেছে আপনার বডিটা দেখান একদিন আমাদের, এক্সারসাইজ করে কোন মাসেলটা কীরকম অ্যাক্ট করছে। তোমাদের মধ্যেও ভালো হেলদি ছেলে আছে। নাও ক্যারিং অ্যাঙ্গেল। Now carrying angle, এটা একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে, শর্ট নোট। Elbow extended and forearm supinated. তো elbow extended থাকছে, supinated. Now you see obtuse angle between the arm and the forearm on the lateral side carrying angle. This is the obtuse, this is the carrying angle. Useful to carry objects grasped by hand. Medial edge of trochlea projecting below the lateral edge. Angle obliterated with flexion of the elbow or pronation of the forearm. Now actually what happens? In fracture of the lower end of the humerus, there after you do a plaster or nowadays operative intervention is done. So elbow jointed the fractures gulo thake especially related to the your humerus lower end, so carrying angle is affected. যেমন দেখবে অনেক মানুষ, এখন ধরো আমার তো কোনো ইনজুরি নেই, এক্সপেক্টেড আই এম নর্মাল, তো দেখবে কিছু লোকজন একটু হাতটা এরকম করে চলে। ছোটোবেলায় হয়তো আমার মতো হয়তো অর্থোপেডিক্স ডাক্তার, প্লাস্টার করতাম এবং প্লাস্টার করে দিচ্ছি, ক্যারিং অ্যাঙ্গেলটা লস হয়ে যায় কিছুটা, তাতে মারাত্মক কিছু হয় না, হ্যাঁ, উইথ বিগ লার্জ ডিসপ্লেসমেন্ট সুপ্রাকন্ডাইলা। তখনকার দিনে টেনে টুনে আমাদের সিনিয়র প্রফেসররাও করতেন, যতটা পারতো কারেকশন করতো, এ প্লাস্টার। এখন তো সব নাট বোল্ট, স্ক্রু, ড্রিল, ওয়ার, হ্যাঁ, থিংস আর দেয়ার, হ্যাঁ, বাট একটু ক্যারিং অ্যাঙ্গেল অ্যাফেক্টেড হয়ে যায়। Now clinical anatomy, the supracondylar fracture of humerus, tennis elbow lateral epicondylitis, pain and tenderness over lateral epicondyle, injury to lateral collateral ligament, injury to common extensor origin. Now you see people, there are some band like black band they tie for this condition, and you give anti-inflammatory analgesics and this type of drugs, and the injury, tennis elbow lateral epicondylitis, pain and tenderness over the lateral epicondyle. Ashole tennis elbow bolche কেন? And you see, you watch a game of tennis, then you will see at the back, তারপরে এই, তারপরে জাম্প করে এরকম করছে, তো এখানে একটা স্ট্রেইন হতে থাকে। ন্যাচুরালি ওই স্ট্রেইন থেকে হয়তো একটা ছাট করে একটা কিছু ইঞ্জুরি হয়ে গেল, বা একটা দু থেকে পড়ে গেল, সবাইকে দেখেছো তোমরা টিভিতে। তো এটা কন্টিনিউয়াস একটা ইনজুরির মধ্যে থাকতে থাকতে অনেক সময় এটা ফ্লেয়ার আপ করে, তখন সে কমপ্লেন করে, ঠিক আছে। আর now the injury to lateral core ligament and the injury to common extensor origin. Now golfer's elbow, medial epicondylitis. Now pain and tenderness over the medial epicondyle, injury to common flexor origin. Now you have to differentiate এই দুটো
দুটো স্পোর্টসের জন্য ইটস এফেক্টস, বাট দেন টু টেনিস এলবো সাধারণ হতেই পারে। একটা হয়তো কোনো জিনিস তুলতে গেছে, তারপরে একটা ইঞ্জুরি, মোটর বাইক চালাচ্ছে, এই posture can bring into these conditions also. And see, you have seen the golf in TV, and golfer's elbow, medial epicondylitis, pain and tenderness over medial epicondyle, injury to common flexor origin. Now, golf, you see how extension. ন্যাচারালি ওই যে একটা সুইপ, তখন তো তার হোলটার দিকে তাকবো, মগজটা তো হোলে, যে ওই বলটা হোলে ঢোকাবো, তখন সে সাট মেরে দিল, এই গড়িয়ে ওই গড়িয়ে ওই গড়িয়ে টালিগঞ্জে গল্ফ ক্লাব আছে, টালিগঞ্জ ক্লাব সার্ভস ভেরি গুড ফুড. If you have an opportunity, visit for the good food first, and you see the game of golf. অসাধারণ খাবার. Now, radioulnar joints. Superior radioulnar joint is a synovial joint. Yeah. Middle radioulnar joint is fibrous joint. Syndesmosis. আমি তোমাদের জয়েন্ট পড়িয়েছিলাম তখন, যে দেখিয়েছিলাম এটা, হ্যাঁ, তো ইট ইজ দি ফাইব্রাস জয়েন্ট. সো সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, ফাইব্রাস জয়েন্ট, সাইনোভিয়াল জয়েন্ট. Above synovial, below synovial, in between fibrous. Now, when you read radius and ulnar, you will see some ridges and this thing, the attachment. ধরো সেখানে তোমাকে জিজ্ঞেস করলো যে what is this ridge? Then you say this is the fibrous element of the middle radioulnar joint. What type of joint it is? It is syndesmosis. You see, now superior radioulnar joint is the synovial joint, pivot variety, and uniaxial joint. Now, I told you earlier the main components synovial. তুমি ধরো না হারিয়ে তোমার মনে পড়ছে না, কিছু করছে না, ছবি টবি এঁকে দাও, সাইনোভিয়াল জয়েন্ট লিখে দাও বড় করে, সাইনোভিয়াল যেগুলো মনে থাকবে, হ্যাঁ, পিভট ভ্যারাইটি আর ইউনিঅ্যাক্সিয়াল জয়েন্ট. এর ছবিটা এরকম করে দিয়ে কলাভবন আর্টিস্ট না হলেও লেভেল. ধরো আমি দেখছি ওটা 4 নম্বর, আমি ওটাকে 4 করে 3 দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? Articulating surface. Circumference of radial head, fibro-osseous ring, radial notch of ulna, and annular ligament. This is the annular ligament. The head of the radius here, the circumference is the circumference, is like this circle. This is the radial notch, and fibro-osseous ring. This is the fibro-osseous ring. Radial notch of ulna, annular ligament. Annular ligament. This is the radius and the ulna. Okay. Now ligaments, again the same story. Fibrous capsule continues with the capsule of the elbow joint, attached to annular ligament. Annular ligament encircles the head of the radius, holds radius against radial notch of ulna, and quadrate ligament from neck of the radius, upper part of the supinator fossa. Inferior radioulnar joint. It's a synovial joint, pivot variety, uniaxial. এগুলো ভুল হওয়ার কথা নয়, হ্যাঁ. This is the radius, this is the ulna, this is the interosseous part.
articulating surface, convex head of ulna, concave ulnar notch of radius. Fibrous capsule, ligaments. Surrounds the joint, attached to margin of the articular surface, articular disc, apex attached to styloid process of the ulna, base attached to the ulnar notch of radius. Now, এটা কি বলছি, ধরো খুব তাড়া আছে, তুমি 3টে কোয়েশ্চেন লিখে ফেলেছো, তখন একটা 10 নম্বরের একটা জয়েন্ট নিয়ে ইয়ে আছে, তাহলে তুমি ধরো বেশি ইয়ে করবে না, যে কম্পোনেন্ট জয়েন্ট আছে, হিপ জয়েন্ট অর রিস্ট জয়েন্ট অর এলবো জয়েন্ট অর শোল্ডার জয়েন্ট, তাহলে সেটার বনি কম্পোনেন্টস। তারপরে ফাইব্রাস ক্যাপসুল, সাইনোভিয়াল, হোয়াট টাইপ, একটু পয়েন্ট গোটা 8-10টা দিয়ে দিলে, একটা ছবি ছাট করে আঁকলে, এঁকে লেভেল করে দেবে, নম্বর পেয়ে যাবে। কারণ দেখো 150টা খাতা দেখতে হবে, সেটা আমরা ভাগ করে নিই, তো 50টা করেও যদি আছে, 25টা করেও আছে। পাটনা থেকে এসছে, ভোরবেলায় আমার ছাত্র আসছে এই বছর, তোমার আগের দাদাদের, তো সে নামবে দুর্গাপুরে, এসে ফ্রেশন আপ হবে, একটু ঘুমিয়ে নেবে, তারপর ব্রেকফাস্ট করবে, তারপরে আসবে, অভিনন্দনের পালা চলবে, তারপরে বসলো, তার মাঝে খাতা দেখে নেবে, যখন হিস্টোলজি করবো আমরা, তখন ওরা খাতা, এইটা এই প্যাটার্নে চলে আর কি। কিন্তু he has to stay for 5 days and he has to complete everything with the tabulation and signing the papers. But don't take advantage of this situation. But খালি খাতা দেবে না, তার মানে একদম পাখি এঁকে দিল, হ্যাঁ, একটা স্মাইলি দিয়ে দিল, হ্যাঁ, এটা করবে না। তোমার যে কম্পোনেন্টটা আছে, কিছু না কিছু 5টা পয়েন্ট দিয়েও যদি লেখো, তুমি যদি 2 নম্বর পাও, 4 নম্বর পাও, দেখা যাবে অ্যাড অন হয়ে যাচ্ছে। তারপরে তোমার প্র্যাকটিক্যালস আছে, তোমার সব কিছু আছে, ভাইবা আছে, সেখানেও তোমার অ্যাড অন হয়ে যাচ্ছে। আজকাল ব্রেকআপগুলো এমনই আছে, যদি ঠিক মতো পড়াশোনা কেউ করে, তার ফেল করার কথা না, তার কপি করার কথা না। আমাদের সময় সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল না, কিছুই ছিল না, তো যাই হোক, আমরাও ডাক্তার হয়েছি, তোমরাও হবে, কিন্তু আমি চাইছি আমার সন্তানই বলি, তারা যেন সবচেয়ে ভালো ডাক্তার হয়। আমরা বর্ধমান মেডিকেল কলেজে আমাদের প্রচুর ছেলে, এই যে তোমার স্যার, উনি একটা ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, he did his PhD and all this work, and then এইমস গেছিল, PhD না, MD-টা করেছিল, তারপরে এইমসে গেছে, and he is also একটা কিট, he is under patent, ICMR projected একটা কিট, he pioneered invention, and a cheap kit to some hormones to be this thing, যেমন প্রেগ কিট আছে, হেপাটাইটিস A, হেপাটাইটিস B, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, এগুলো সব কিটে চলে এসছে। তো দিস ডক্টর শাহ, হি হ্যাজ ডান দ্যাট। তো এই জন্য নিজেকে কখনো না কলকাতা মেডিকেল কলেজে পেলাম না, আমি এইরকম নতুন কলেজে পেলাম না, ডোন্ট। আমার কথাই বলছি, তোমরা বলেছি অনেকবার যে আমি কিন্তু অসাধারণ কিছু নই, কিন্তু একটা কন্টেন্ট নিয়ে ভাবি, একটা কিভাবে একটা এই ফ্র্যাকচারটা হয়েছে, তাহলে কিভাবে হতে পারে। আমি যখন রেফার করব আমার স্যারের কাছে, যেমন এখানে ডক্টর মানুষ ভট্টাচার্য, হি ওয়াজ রেজিস্টার্ড ইন আওয়ার কলেজ,
তো আমি যখন ধরো অনেকে ধরে দাদা আপনি একটা চিঠি লিখে দিন, আই হ্যাভ ভেরি গুড রিলেশন উইথ হিম, তখন চিঠি লিখে দিলাম যে ও প্রবাস করে দেবে, তোমার একটা প্লাস্টার করতে হবে। তো আমার কাছে এলো, প্লাস্টার করে দিলাম। তো তোমার জায়গা এমন থাকবে, তোমাদের মধ্যে কাউরের প্রেসক্রিপশন যদি আমি পাই, আমি যেন তোমাকে সম্মান জানাতে পারি। ক্লিয়ার করতে পারলাম আমি কি বলতে চাইছি? এইটাই হবে তোমার, মানে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি প্যাশনেট ফর ডুইং এনিথিং। প্রেম করলেও প্যাশন থাকতে হবে। Now, pronation, pronator teres and pronator quadratus. These are the muscles which come into action during pronation, pronator teres and pronator quadratus, and supination, supinator and biceps brachii. ঠিক আছে, একটু আগে ছেড়ে দিলাম কারণ জয়েন্টসগুলো খুব ছোটো ছোটো ক্লাস। সেখানে যদি থাকে তাহলে দেন উই আর কল ইট লেবার্ড ব্রিদিং, যে আমরা শ্বাসটা নিতে লড়াই করতে হচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাট গিভস আস সার্টেন আইডিয়া। ক্লিয়ার? এটা গেল। তাহলে ভলান্টারি অ্যান্ড ইনভলান্টারি বোথ থিংস আর দেয়ার। সেকেন্ড, রেসপিরেটরি রেট নর্মালি কত? 12 to 16, 14 to 20 পার মিনিট। এবং রেসপিরেশনের কি কি ভাগ আছে? একটা হচ্ছে ইন্সপিরেশন, একটা এক্সপিরেশন। প্রাচীন ভারতীয় ইয়োগিক প্রসেসে আরেকটা পার্ট থাকে যেখানে কিছুই করছো না, ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন, যেটা কুম্ভক বলে, সেটা এখানে আমাদের দিস ইজ আউট অফ আওয়ার ডিসকাশন টুডে। ইন ইংলিশ উই ক্যান close to that is breath holding, basically close to that, not exactly that. So anyway, আমরা এখানে ইন্সপিরেশন আর এক্সপিরেশন নিয়েই ডিল করব। ইন্সপিরেশন মিন হচ্ছে যে whatever inhalation, expiration means exhalation. To some extent that's the broad meaning. এবারে so this is your first time on any systemer first time. So there are 4 points that you need to look at. পরে আমরা চেস্টের উপর করব ডাইরেক্টলি। ফার্স্ট জাস্ট লুক অ্যাট দি পেশেন্ট, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং। কোনো কিছু অ্যাসিমেট্রিক্যাল ইফ ইউ আর সিইং সামথিং, হেসো না, আসার কিছু নেই। সো কোনো কিছু অ্যাসিমেট্রিক্যাল ইফ ইউ আর গেটিং সামথিং ওভার দেয়ার, অর একদম আর ইয়ে করবে না, এই সাবজেক্টকে কখনো ইনস্টিগেট করবে না সামহাউ, মানে জাস্ট ফরগেট, আদারওয়াইজ ইউ কান্ট লার্ন। সো 4টে প্রসেস আছে যেটা আমাদেরকে can't understand, you can understand, right? It's a 4টে process আছে that we need to remember. One is inspection মানে just দেখা. The second is palpation মানে by the touch or by using palm. Third is auscultation, and third is percussion, and fourth is auscultation. এই 4টে process, এর মধ্যে লাফিং কোথাও নেই, লাফটার কোথাও নেই, 4টেই process, so লাফটার নেই, that's it. So 4টে process. First is inspection. So by inspection, and in any system, in all the systems, we will follow these 4 processes. In all the systems, we will follow these 4 processes. One is inspection, we'll look at the system, যেটা একটু পর স্টার্ট করব। সেকেন্ড ইজ প্যালপেশন, যেমন চেস্টের ক্ষেত্রে হতে পারে আমি ওর কতটা মুভ করছে, কতটা করছে না, we will see like that. That is palpation. Third one is percussion. So percussion is like this. হ্যাঁ, এটা কি? এটা ইউজুয়ালি দিস ওয়াজ স্টার্টেড লং ব্যাক ইন দি শিপ, যখন ওরা দে ইউজ টু গেট কন্টেনার, সিল্ড কন্টেনার, ওয়াইন বানাচ্ছে ধরো, তাহলে একটা যদি ওয়াইন কন্টেনার হয়, আমি এখানে যদি সাউন্ড করি, যদি ওয়াইন থাকে তাহলে সাউন্ডটা ঢক মানে অল্প হবে, আর যদি ওয়াইন না থাকে, এয়ার থাকে, ঢক 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 করে শব্দ হবে। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সাউন্ড হিয়ার is quite different from sound here because this is solid and this is hollow. So there is air. So you can, just by this you can identify what is the thing beneath the surface, whether that's fluid or solid. এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। কি থাকার কথা এই জায়গাতে? লাংস। Yeah, so that is air. So normally the sound or percussive sound of air should come. If that is not coming, something else is coming. So that means either there is water or blood or pus, something like that. So some other, or that may be consolidated. That area may be solid. That area may be solid. Something else is happening. That area, there might be a cavity. There might be normal lung tissue and a cavity. There might be no lungs at that area. Can happen. Pneumothorax হয়েছে, লাংসটাকে ঠেলে দিয়েছে। নিউমোথোরাক্স মানে থোরাক্সে হাওয়া, লাংসে হাওয়া নয়, থোরাক্সে হাওয়া। নাও এগেইন, আমি জানি না তোমাদের কতটা অ্যানাটমি হয়েছে। সো আউটসাইড অফ দ্য লাং দেয়ার ইজ আ কভারিং, উই কল ইট প্লুরা, and pleura has 2 layers. One layer is the visceral layer, which is just above it.
The other layer is the interposed layer or juxtaposed layer, which is just above the visceral pleura. It is known as the parietal pleura. So in between that we have a space. In between these two layers টা কি? এইটা হচ্ছে layer. তাহলে এইটা হচ্ছে lungs, এইটা হচ্ছে visceral pleura, এইটা হচ্ছে parietal pleura. Everybody can understand? তাহলে এর মাঝখানে কি থাকছে? The fluid, pleural fluid. Usually there is 20 ml of fluid in the pleural space and that helps in lubrication. এতবার শ্বাস নিচ্ছি, so there is a lot of friction. Every moment, every minute she mentioned 14 to 20. Suppose 15 times you are taking. So 15 into 2 times it is moving up and down. So 30 times every minute, every hour, 30 into 60. You can think 1800 times you are moving up and down I mean lungs expanding, lungs getting back, a lot of friction. So to save it, there is some fluid. So these fluids, in some disease, this fluid goes, higher in volume and that leads to certain disease. Sometimes air enters in that cavity and then compress the lungs because external pressure is more, internally pressure is less. Externally to একটা atmospheric pressure is also there along with other pressure, muscle power and all other things. Atmospheric pressure ও সেখানে রয়েছে, so there will be collapse of lung যদি বাইরে থেকে হাওয়া ঢোকে. So pneumothorax এটা হচ্ছে হাওয়া ঢুকছে কোথায়? In the pleural area, in the এইটা lungs, the blue thing is lungs. এখানে হাওয়া ঢুকছে না, কিন্তু এখানে হাওয়া মুখ দিয়ে আর নাক দিয়ে ঢুকছে, বাইরে থেকে লাং হ্যাঁ হতে পারে পাংচার হলো, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং. নিউমোথোরাক্সটা কি? এই জায়গা থেকে মানে এই প্লুরাটা পাংচার হয়েছে, উপরের প্লুরাটা পাংচার হয়েছে, সো এয়ারটা এখানে ঢুকেছে, এখানে এত এয়ার ঢুকে গেছে যে সেই এয়ারের চাপে এটা কোলাপস করছে বিকজ ইট ইজ ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার. ক্লিয়ার? প্রত্যেকের এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে গেল তো? সো এইটা এই ভুল রাখবে না যে নিউমোথোরাক্স মানে লাংসে হাওয়া, নিউমোথোরাক্স মানে থোরাক্সে হাওয়া. Clear? Understood? Okay. Similarly, there might be some fluid accumulation here. এখানে যদি fluid ঢোকে কি হবে? Again that fluid will have some pressure. তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে fluid যদি জমে যায় proper inhalation exhalationটাই হবে না because there will be some obstruction. So we call that fluid accumulation, pleural effusion. Pleural effusion. Now term গুলো just মাথায় রাখলে হবে. Nothing to write. Multiple times you will encounter these terms. So fluid in pleura, pleural effusion. Air in pleura, pneumothorax. Clear? সেই রকম ভাবে তোমার হাইড্রোনিউমোথোরাক্স হতে পারে যেখানে জল ঢুকছে, এয়ার ঢুকছে, সো এরকম অনেকগুলো জিনিস রয়েছে. অল দিস আর অ্যাবনর্মালিটিস. নর্মালি আমাকে তাহলে কি কি করতে হবে? ওয়ান সেকেন্ড কামিং ব্যাক. ফার্স্ট হচ্ছে ইন্সপেকশন, সেকেন্ড ইজ প্যালপেশন, থার্ড ইজ পারকাশন, ফোর্থ ইজ অসকাল্টেশন. অ্যান্ড অসকাল্টেশন মানে আমরা স্টেথোস্কোপ দিয়ে সাউন্ডটা শুনবো. তোমরা তো অলরেডি বিপি দেখেছো, সো স্টেথো ইউ নো হাউ টু ইউজ বেসিক্যালি. সো সেই স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমরা সাউন্ড শুনবো. কোথায় শুনবো সেটাও ইম্পর্টেন্ট. সব জায়গায় কি শুনবো নয়, দেয়ার আর সার্টেন স্পেসেস যেখানে আমরা সাউন্ডটা শুনবো. এগেইন প্র্যাকটিক্যালি লুকিং অ্যাট, প্র্যাকটিক্যাল যেহেতু আজকের ক্লাসটা, কি কি জিনিস আমাদেরকে টোটাল দেখতে হবে অ্যাপার্ট ফ্রম ইন দি রেসপিরেটরি সিস্টেম, অ্যাপার্ট ফ্রম লাংস. আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা বাইরে থেকে ভিজিবল, কি? লাংস তো ভিজিবল না, বাট চেস্ট ক্যাভিটি ইজ ভিজিবল, মানে চেস্ট ইজ ভিজিবল. হোয়াট এলস? চেস্ট ছাড়া আর কিছু রেসপিরেটরি সিস্টেমে দেখবো যেটা বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করা যায়? চেস্ট আই ক্যান অ্যাক্সেস চেস্ট, না? I can access chest, I can access chest. আর কিছু আছে যেটা আমি দেখব রেসপিরেটরি সিস্টেমের মধ্যে? nostrils, yeah you can, but রেসপিরেটরি সিস্টেমে হ্যাঁ, that something else. larynx রেসপিরেটরি সিস্টেমে দেখতে পারি. কিভাবে দেখবো? larynx বসে আছে, larynx করে দেখবো? হ্যাঁ, ও সরি, এরকম লাইন্সটা কি করে দেবো? সব এক্সটার্নালি হোয়াট ইজ ভিজিবল, চোখের সামনে আছে. ও হাসলো এক্ষুনি, তোমাদের কথা শুনে ঢোক গিলছে. নট অ্যাডামস অ্যাপল, ট্রেকিয়া. এবার অলমোস্ট ওইখানে পৌঁছেছো. হ্যাঁ, তুমি ট্রেকিয়া মোটামুটি দিল্লি যেতে বলেছি, তুমি গেছো, মানে একটা পার্টিকুলার জায়গায় চলে গেছো আর কি. যাই হোক, সো ট্রেকিয়া অলসো আমাদেরকে দেখতে হবে. তো ট্রেকিয়াটা কোথায় রয়েছে? ট্রেকিয়াটা এই যে ট্রেকিয়াল রিংগুলো রয়েছে, এটা থাইরয়েড কার্টিলেজ, তার নিচে ক্রিকয়েড কার্টিলেজ, এই মাঝখানে একটা গ্যাপ পাবে, আর এই পুরো রিং, এখানে ট্রেকিয়াল রিং. ইফ ইউ পুট ইউর ফিঙ্গার্স ইউ ক্যান গেট দি রিং. তো ট্রেকিয়াটা কোথায় যাচ্ছে? তারপরে নিচে যাচ্ছে. নিচে গিয়ে কি করছে? ব্রঙ্কাস হচ্ছে. ব্রঙ্কাস হয়ে কোথায় যাচ্ছে? ইন রাইট লাং. ট্রেকিয়া দেখে আমার কি লাভ? ট্র্যাকিয়া দেখে কি লাভ? তাহলে ফার্স্টে আমাকে একটা জিনিস বোঝার আছে, ট্র্যাকিয়াটা কোথায় আছে? সেন্টারে থাকে গলার, না একটা সাইডে থাকে? কোন সাইডে? সেন্টারে থাকে. ইউজুয়ালি সেন্টারেই থাকে,
খুব থিওরিটিক্যালি বললে স্লাইটলি রাইটে ডিভিয়েটেড থাকে, তো ইউজুয়ালি সেন্টারে থাকে। এবং মাথায় রাখবে ওইটা আমাকে ফার্স্টে এনশিওর করতে হবে ওয়েদার দ্য ট্র্যাকিয়া ইজ ইন সেন্টার অর ডিভিয়েটেড টু রাইট অর ডিভিয়েটেড টু লেফট। সেটা কি করে করব? ডেফিনেটলি কিছু ল্যান্ডমার্ক আছে যেটা দুদিকেই রয়েছে, বনি ল্যান্ডমার্ক, ক্লাভিকুলার যে এন্ডটা, এদিকের এন্ডটা দুটোই বনি ল্যান্ডমার্ক। ট্র্যাকিয়া শুড বি ইন মিড লাইন, সো ট্র্যাকিয়ার যে ডিফারেন্ট ডিস্টেন্স ফ্রম দিস সাইড অ্যান্ড দ্যাট শুড বি ইকুয়াল, ট্র্যাকিয়াস ডিস্টেন্স শুড বি ইকুয়াল। যদি তা না হয়, যদি দেখা যায় যে ট্র্যাকিয়া আর এই ক্লাভিকুলার এন্ডের মধ্যে গ্যাপটা কম এবং এদিকে গ্যাপটা বেশি, দ্যাট মিনস ট্র্যাকিয়া ইজ ডিভিয়েটেড টু দ্য সাইড ওয়ার দ্য গ্যাপ ইজ লেস। ক্লিয়ার? Or trachea is deviated away from the side where the gap is more. Trachea deviation ভীষণ important, কারণ হচ্ছে if something is pushing trachea to other side, that will lead to some disease, or if something is pulling trachea to some side, that will also lead to some disease. That will definitely, কেন পুশ কখন করবে? যদি রাইট লাংয়ে প্রেশার লেফট লাংয়ের থেকে বেড়ে যায় বা রাইট জোনের প্রেশারটা লেফট জোনের থেকে বেড়ে যায়, সো ইট উইল পুশ হবে। রাইট জোনে যদি ভ্যাকুয়াম ক্রিয়েট হয় ফর এনি রিজন, তাহলে ট্র্যাকিয়াকে পুল করে নেবে। সো ডেফিনেটলি জাস্ট বাই লুকিং অ্যাট ট্র্যাকিয়া অ্যান্ড ইটস পজিশন we can identify whether it is deviated, and if it is deviated to a particular side, we can identify the list of diseases which may be responsible for this. তাহলে যদি রাইটের দিকে পুল হয়ে থাকে তাহলে কিছু ডিজিজ আছে যে কারণে হচ্ছে, লেফটের দিকে পুল হয়ে থাকে তাহলে কিছু ডিজিজ আছে যে কারণে হচ্ছে, এবং তাদের লোকেশন, প্রবাবল লোকেশন। অনলি দিস, এটা দিয়ে কি ডিজিজের নাম বলতে পারবো? নো, বাট ইট উইল গিভ আস সার্টেন আইডিয়া। তোমরা যেমন একটা র্যাঙ্ক কার্ড দিয়েই তো ভর্তি হচ্ছে না, অনেকগুলো স্টেপস রয়েছে। সিমিলারলি ইট উইল গিভ আস সার্টেন আইডিয়া অ্যান্ড উই হ্যাভ টু কোরিলেট অ্যাট দি এন্ড। উই নিড টু কোরিলেট at the end সমস্ত আইডিয়াগুলো নিয়ে we will get some idea যে this is the disease. ক্লিয়ার হয়ে গেল? তাহলে আমরা দ্বিতীয় যে জায়গাটা দেখবো দ্যাট ইজ ট্র্যাকিয়া। ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের চারটে প্রসেস, ইন্সপেকশন, প্যালপেশন, পারকাশন, অসকাল্টেশন, সমস্ত সিস্টেমে আছে। হার্টে একটু কম, হার্টে ডাইরেক্টলি লাগে না, অন্যভাবে ইউ ক্যান ইউজ, বাট কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে পারকাশনের জায়গাটা কম, বাট প্রত্যেকটা সিস্টেমে, অ্যাবডোমেন দেখো তাই। ইন্সপেকশন, প্যালপেশন, পারকাশন, অসকাল্টেশন, চারটে ওয়ার্ড মাথায় রাখবে, পরীক্ষায় এসে মুখস্থ বলতে পারলেই কিছু মার্কস। এবং শুধু তাই না, ইট উইল হেল্প ইউ। প্রত্যেকটা স্টেপের দুটো করে জিনিস করে গেলেই আমাদের কাছে মানে বেশ কিছুটা মার্কস তুমি পেয়ে। ইন্সপেকশন করেছি, অ্যান্ড মোস্ট অফ দিস এক্ষুনি আমি যখন করে দেখাবো ইউ উইল সি নাথিং, মোস্টলি নাথিং ইজ দেয়ার। ক্লিয়ার? তাহলে এই আমাদের টোটাল জিনিসটা গেল। এবারে আমি তাহলে কি করবো? পেশেন্ট দেখার জন্য দ্য ফার্স্ট থিং ইজ ইউ হ্যাভ টু স্ট্যান্ড অন দি রাইট সাইড অফ দি পেশেন্ট। রেসপিরেটরি সিস্টেম কিভাবে দেখা হবে? দুভাবে দেখা যেতে পারে। একটা হচ্ছে you can put the patient on supine position, preferably 45 degree অ্যাঙ্গেলে যদি তুলে দেওয়া যায় বা একটা বালিশ থাকে, that is the thing. Second thing, the best thing is sitting position. Sitting position-এ কিছু পার্টিকুলার জিনিস আছে সেটা দেখা যেতে পারে। আমরা দুটোই করে এখানে দেখাতে পারি আপাতত। আচ্ছা, এবার তোমাকে তাহলে শার্টটাকে তুলতে হবে। So, clinical related question, mainly it is given. So, it is been targeted that more or less all the questions. So, today I will discuss how to write some clinical related question. It is a good thing that suppose there is a question about the development of the spleen, development of the kidney. There are 7 marks. How much you have written? You will get maximum written out of 5, 7, 5. Those who are not well written but more or less correct, they get 4, 3.5. So there is a not much difference. But the one thing that is important about this clinical related question, that you can get 4 out of 4. Full marks is given. So it is a good thing. This year comes a question from this nerve, axillary nerve. So you have to know the basic concept of the axillary nerve, and also so next year there is a chance of giving radial nerve or median nerve. So we have to know them. Though there is some difficulty as you not completed the superior extremity, but as I will teach you, you can easily understand.
So first I giving in brief the course of the axillary nerve, then I will give, usually the question comes in which pattern. The axillary nerve origin is from posterior cord of brachial plexus. So it is a branch of the posterior cord of brachial plexus. Posterior cord of brachial plexus. Posterior cord of brachial plexus. What are the other branches of the posterior cord? Upper subscapular, lower subscapular, nerve to latissimus dorsi, axillary nerve and radial nerve. Axillary nerve takes origin, so cords are situated in the axilla. So it will takes origin in the axilla, this red mark from the posterior cord. So then the course, it is usually present in the posterior wall of the axilla, then it goes posteriorly to the posterior aspect of the upper part of the arm. How? Already possibly you have done this thing. No? কেউ জানো এটা? হ্যাঁ, জানো না? এটা প্র্যাকটিস করবে। There are some spaces, এ তোমাদের হয়নি বলে জানো না, in the upper part, in the posterior wall of the axilla, in the when there is dissection in the back side of the arm, then you can easily see these spaces. What are the spaces? Quadrangular space and triangular space. Triangular spaces are two, upper triangular and lower triangular. Quadrangular means square. So তোমরা সবাই করো এরকম, এই দুটো ভি করো, তারপরে এই দুটো এরকম করো, এই জায়গাটা একটা গ্যাপ রাখো, এইখানে একটা গ্যাপ রাখো, এই দুটো ভির মধ্যে একটা গ্যাপ রাখো, আর নিচে একটা গ্যাপ রাখো। এইটা হচ্ছে, ওপরেরটা হচ্ছে, এখানে হবে না একা, এই যে এইটা হচ্ছে কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস, এই যে এইটা হচ্ছে আপার ট্রায়াঙ্গুলার, এটা হচ্ছে লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস। ইজিলি তোমরা এইটা জানলে বাউন্ডারি আর গোলাবে না। এটা কি? ওপরেরটা হচ্ছে টিরিস মাইনর, নিচেরটা হচ্ছে টিরিস মেজর, এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, এটা হচ্ছে স্ক্যাপুলা। সো এটা হচ্ছে লং হেড অফ দ্য ট্রাইসেপস, এটা হচ্ছে আপার পার্ট অর সার্জিক্যাল নেক অফ দ্য হিউমেরাস, আপার পার্ট অফ দ্য হিউমেরাস। তাহলে কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেসের বাউন্ডারি কি? আপারে হচ্ছে টিরিস মাইনর, কিন্তু এইখানে কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেসে আর দুটো বাউন্ডারি মুখস্থ করতে হয়। অ্যাকচুয়ালি কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস এখানে পরপর তিনটে স্ট্রাকচার রয়েছে ওপরটায়। কি কি? সাবস্ক্যাপুলারিস মাসল, আমরা যদি স্ক্যাপুলা আঁকি, হচ্ছে হিউমেরাস, এইখানে একটা মাসল রয়েছে সাবস্ক্যাপুলারিস, which takes origin from the anterior aspect of the scapula and goes এইখানটায় গিয়ে গ্রেটার টিউবারকুলে গিয়ে ইনসারশন নেয়, এটাকে বলে সাবস্ক্যাপুলারিস। ঠিক তার সাবস্ক্যাপুলারিস কভার করছে কি জয়েন্টকে? তোমরা জানো শোল্ডার জয়েন্টকে। শোল্ডার জয়েন্ট ইজ, তোমাদের জয়েন্ট পড়ানো হয়েছে ডিটেলসে, মানে টাইপস অফ জয়েন্ট, ফাইব্রাস জয়েন্ট, কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট, প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস, সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস, সাইনোভিয়াল জয়েন্টের টাইপ। তাহলে তোমরা এটা জানো সাইনোভিয়াল জয়েন্টের কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া রয়েছে, তার মধ্যে হচ্ছে একটা ক্যাপসুল থাকতে হবে। তাহলে এই পরপর তিনটে স্ট্রাকচার থাকে, একটা হচ্ছে সাবস্ক্যাপুলারিস 1, ঠিক তার ডিপে থাকে ক্যাপসুল, আর তার ঠিক নিচে থাকে টিরিস মাইনর, এটা আরেকটা মাসল টিরিস মাইনর, আর তারপরে আছে টিরিস মেজর, আর এইখান থেকে নিচ্ছে লং হেড অফ দ্য ট্রাইসেপস। তাহলে এইটা হচ্ছে
আপার ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস, এইটা হচ্ছে কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস, এইটা হচ্ছে কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস। তাহলে কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেসের আপার বাউন্ডারি কি? সাবস্ক্যাপুলারিস, ক্যাপসুল অফ দ্য হিপ জয়েন্ট, শোল্ডার জয়েন্ট অ্যান্ড টিরিস মাইনর। কেমন? এটা হচ্ছে আপার বাউন্ডারি। তারপরে এইটাকে এক মানে হচ্ছে তিনটে স্ট্রাকচার আছে, সাবস্ক্যাপুলারিস, ক্যাপসুল অফ দ্য শোল্ডার জয়েন্ট, তার ঠিক পেছনে রয়েছে, তার পেছনে রয়েছে টিরিস। এই আপার বাউন্ডারি হচ্ছে এইরকম, অ্যান্টিরিয়ার টু পস্টেরিয়ার, সাবস্ক্যাপুলারিস, ক্যাপসুল অফ দ্য শোল্ডার জয়েন্ট, টিরিস মাইনর। আমি শুধু এখানে সুবিধার জন্য, আমার তো এত কটা আঙ্গুল নেই, তার জন্য আমি শুধু টিরিস মাইনরটা দেখালাম। তাহলে এটা গেল আপার বাউন্ডারি। লোয়ার বাউন্ডারি কে রয়েছে? লোয়ারটা, এই লোয়ারটা কি? টিরিস মেজর। এটা ল্যাটারাল সাইড, ল্যাটারালি কি? এটা কি? লং হেড অফ ট্রাইসেপস। এইটা হচ্ছে লং হেড অফ ট্রাইসেপস, লং হেড অফ ট্রাইসেপস। কেমন? আমি যদি ইয়েটাকে পেছন দিক দিয়ে দেখি, ক্যাপসুল হিউমারাসটাকে এই দিক দিয়ে দেখছি, পেছন দিক দিয়ে দেখি, পেছন দিয়ে দেখি, তাহলে ট্রাইসেপস মানে তিনটে হেড আছে। এইটা মিডিয়াল সাইড, এটা ল্যাটারাল সাইড, কেমন? এটা মিডিয়াল, এটা আপার, এটা লোয়ার। এই ইনফ্রাগ্লেনয়েড টিউবারকুল থেকে আর এইখানে রয়েছে স্ক্যাপুলা। তাহলে এইখান থেকে একটা হেড অফ ট্রাইসেপস অরিজিন নেয়, নিয়ে এরমভাবে নামে। এইটাকে বলে লং হেড অফ ট্রাইসেপস, লং হেড অফ ট্রাইসেপস। এইখানে আরেকটা ট্রাইসেপসের আরেকটা অরিজিন রয়েছে ল্যাটারাল সাইডে, তাকে বলি, এই ল্যাটারাল সাইড থেকে এরমভাবে নামছে, তাকে বলি ল্যাটারাল হেড অফ ট্রাইসেপস। আর এইখানে একটা আরেকটা হেড আছে, তাকে বলা হয় মিডিয়াল হেড অফ ট্রাইসেপস। এই তিনটে এবারে একসাথে মিশে এইখানে আলনার টিউবারোসিটে ইনসারশন নেয়। তাহলে এইটা হচ্ছে লং হেড অফ ট্রাইসেপস। এইরকমভাবে লম্বাভাবে নেমে এরপরে ল্যাটারাল আর মিডিয়াল হেডের সাথে যোগ হয়। বুঝতে পেরেছো? ট্রাইসেপসের তিনটে অরিজিন আছে, লং হেড, ল্যাটারাল হেড, মিডিয়াল হেড। মিডিয়াল হেডটা সবচেয়ে স্ট্রং, পস্টিরিয়র সারফেস অফ হিউমারাস থেকে নেয়। তাহলে কটা হেড আছে ট্রাইসেপসের? লং, ল্যাটারাল, মিডিয়াল। এবং তার নার্ভ সাপ্লাই খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ রেডিয়াল নার্ভ ইজ ভেরি প্রোন টু ইনজুরি। আচ্ছা, এটা গেল। আর এইখানেই রয়েছে তোমাদের স্পাইরাল গ্রুভ, যেটা পড়েছো তোমরা হিউমারাসে, বা রেডিয়াল গ্রুভ। পস্টিরিয়র সারফেস অফ হিউমারাসে একটা গ্রুভ রয়েছে এরকমভাবে অবলিকলি, তাকে বলা হয় স্পাইরাল গ্রুভ অর অবলিক গ্রুভ। তাহলে এইটা হচ্ছে সেই লং হেড অফ ট্রাইসেপস। সরি, এটা মিডিয়াল সাইড, এইটা ভুল বলেছি, এইটা মিডিয়াল সাইড। তো এইটা হচ্ছে লং হেড অফ ট্রাইসেপস। আর ওই যেটা ঠিকই বলেছে, এইটা হচ্ছে নেক অফ হিউমারাস। আমি ভুল বলছি, আমি পেছন দিয়ে দেখছি বলে মনে হচ্ছে। তোমাদের ক্ষেত্রে তাহলে কি কি হলো বাউন্ডারি? আবার বলছি, ওপরে হচ্ছে, এবার তোমরা বলো আমার সাথে, সাবস্ক্যাপুলারিস, ক্যাপসুল অফ দ্য শোল্ডার জয়েন্ট অ্যান্ড টিরিস মাইনর। বিলো টিরিস মেজর। মিডিয়ালি এইটা, এই আঙ্গুলটা, এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড। মিডিয়ালি হচ্ছে লং হেড অফ ট্রাইসেপস, ল্যাটারালি সার্জিক্যাল নেক অফ দ্য হিউমারাস। এটা হচ্ছে কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস। এইখানে যে অ্যাক্সিলারি নার্ভটা হলো, সে এরম ভাবে ঘুরে গিয়ে কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেসের পেছন দিকে গিয়ে এই ট্রায়াঙ্গুলার স্পেসের মধ্যে দিয়ে এই নার্ভটা এরম ভাবে ঢোকে পেছন দিকে চলে যায়। কেমন? আর এইখানে কি মাসল রয়েছে?
হিউমেরাসকে কভার করছে এই জায়গাটা ডেলটয়েড মাসেল, ডেলটয়েড মাসেল, এই যে, তাহলে এইটা ঘুরে গিয়ে এ পেছন দিকে চলে গেল আন্ডার কভার অফ ডেলটয়েড। আমি দেখতে পাচ্ছি কি নার্ভটাকে? এই পেনটা যদি নার্ভ হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি কি? কেন দেখতে পাচ্ছি না? কারণ ইট ইজ কভার্ড বাই ডেলটয়েড মাসেল। এত কথা বললাম, পরীক্ষায় কি এত লিখবো? কিচ্ছু লিখবো না, জাস্ট এক লাইন। আফটার ইটস অরিজিন ইন দ্য এক্সিলা, it passes through the quadrangular space to reach the posterior aspect of the humerus under cover of deltoid. বাস এক লাইন। এইভাবে লেখাগুলি প্র্যাকটিস করো। এত লেখার সময় নেই, এক্সামিনাররা বিরক্ত হয়। এইটা লিখলাম, তারপর কি করছে? হোয়াইল, ভালো করে আমার লেখাগুলি করো, নাম্বার বেশি পাওয়ার জন্য। হোয়াইল ইট ইজ ইন দ্য কোয়াড্র্যাঙ্গুলার স্পেস, বুঝতেই পারছো কোয়াড্র্যাঙ্গুলার স্পেস বেশ একটুখানি জায়গা নিয়ে আছে, কারণ তিনটে মাসল রয়েছে ওপরে, একটা মাসল। ইট ডিভাইডস ইনটু অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড পস্টেরিয়র ডিভিশন। তাহলে এই অ্যাক্সিলারি নার্ভটা যখন এইখানে যাচ্ছে, এইখানে খুব হালকাভাবে দেখাচ্ছে কেন? কারণ এটা পস্টেরিয়র অ্যাসপেক্টে গেছে, যাচ্ছে, তখন এই অ্যাক্সিলারি নার্ভ it divides into, এই অ্যাক্সিলারি নার্ভ যাচ্ছিল anterior division. Also in this place, sorry ছেড়ে দাও, anterior division and a posterior division. তাহলে অ্যাক্সিলারি নার্ভের কটা ব্রাঞ্চ আছে? ডিভিশন হলো anterior division and posterior division. Both are under cover of the deltoid muscle. কেন এটা অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন বলছে? দেন ইট উইন্স রাউন্ড, উইন্স রাউন্ড মানে কি? ঘুরে আবার সামনে আসছে, আন্ডার কভার অফ দ্য ডেলটয়েড টু দ্য ফ্রন্ট সাইড অফ দ্য আর্ম। প্রথমে এখানে ছিল, সামনের দিকেই ছিল, এখান দিয়ে কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস দিয়ে ঘুরলো, দুটো ভাগ হলো, অ্যান্টিরিয়র ডিভিশনটা আন্ডার কভার অফ দ্য ডেলটয়েড আবার সামনে এসে গেল। And it supplies the anterior aspect of the deltoid muscle, and also it gives a cutaneous twig, একটা স্কিনে দেওয়ার জন্য একটা নার্ভ দিল। স্কিনে যখন দেয় তাকে আমরা কি বলি? কিউটেনিয়াস। কিউটেনিয়াস টুইগ টু সাপ্লাই দ্য অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট অফ দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য ডেলটয়েড। এই জায়গাটাকে বলা হয় রেজিমেন্টাল ব্যাচ এরিয়া। কেন রেজিমেন্টাল বলে? এইখানে আগেকার যুগের ইংলিশ যারা ছিল তারা ওদের ইনফ্যান্ট্রি বা সৈন্য যে মিলিটারি ছিল সেই মিলিটারির ব্যাচটা এখানে লাগাতো, ফলে এইটুকুনি জায়গাটাকে সাপ্লাই করছে। কেমন? দেন ইট, তাহলে এইটুকুনি আমরা পড়ি। অ্যান্ড পস্টেরিয়র ডিভিশন remains posteriorly under cover of the deltoid, and it supplies the posterior aspect of the deltoid. তাহলে ডেলটয়েড মাসল সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মাসল এখানের মধ্যে, যেটা অ্যাবডাকশন করতে সাহায্য করছে। ইট ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য অ্যাক্সিলারি নার্ভ। সুতরাং বুঝতেই পারছো অ্যাক্সিলারি নার্ভ হাউ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এই যে এরম ঘুরে যাচ্ছে, এটা আমরা পস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট থেকে দেখছি। কেন পস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট? এই যে স্পাইনটা দেখতে পাচ্ছি, সামনে থেকে দেখলে আমরা স্ক্যাপুলার স্পাইন দেখতে পাবো না, শুধু অ্যাক্রোমিয়ন প্রসেসটা দেখতে পাবো। এটা কেন পস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট? এই যে স্পাইনটা দেখতে পাচ্ছি, সুতরাং দেখতে পাচ্ছ এইখান দিয়ে কিরমভাবে ঘুরছে। এবং অ্যাক্সিলারি নার্ভ ইন কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, is accompanied by posterior circumflex humeral artery, a branch of the third division of the axillary artery. আমি axillary artery ব্রাঞ্চ বলেছিলাম, ফার্স্ট পার্টের একটা ব্রাঞ্চ, সেকেন্ড পার্টের দুটো ব্রাঞ্চ, সামটাইমস তিনটে অ্যালার্থোরাসিক আর্টারি, আর থার্ড পার্টের তিনটে ব্রাঞ্চ, সাবস্ক্যাপুলার, অ্যান্টেরিয়র সার্কামফ্লেক্স হিউমেরাল অ্যান্ড পস্টেরিয়র সার্কামফ্লেক্স হিউমেরাল। এই পস্টেরিয়র সার্কামফ্লেক্স হিউমেরাল and axillary nerve passes through the quadrangular space. So what are the contents of the quadrangular space?
axillary nerve and posterior circumflex humeral vessels. হয়ে গেল। আর লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার স্পেসটা পরে আসবো, এই দেখো এরা বেরোচ্ছে লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার দিয়ে, দেখতে পাচ্ছ? টিরিস মাইনর, লং হেড আর মিডিয়ালে পরে আসছি আমি যখন অ্যাক্সিলারি নার্ভ পড়াবো। কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস, আপার ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস, লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার স্পেসের বাউন্ডারিটা দেখো। টিরিস মাইনর, টিরিস মেজর, লং হেড অফ ট্রাইসেপস, হিউমেরাস, এইটা হচ্ছে কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস, আপার ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস। এবার আপার ট্রায়াঙ্গুলার স্পেসের বাউন্ডারি বলো, বলো। অ্যাভাব, ওপরে কি আবার? মেডিকেল হচ্ছে সুপিরিয়ার বা আপার। সুপিরিয়ার টিরিস মাইনর, ইট ইজ এ ট্রায়াঙ্গুলার, সুতরাং তিনটে থাকবে, চারটে নয়। সো অ্যাভাব টিরিস মাইনর, বিলো টিরিস মেজর, base triangle, base is formed by the long head of triceps, apex joining of the teres minor and teres major at the lateral border of the scapula. হয়ে গেল। lower triangular space, medially, superiorly teres major, medially long head, laterally, and apex is directed lower. এখান দিয়ে কি যায়? আপার লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস দিয়ে এই সার্কামফ্লেক্স স্ক্যাপুলারের একটা সাবস্ক্যাপুলারের একটা ব্রাঞ্চ রয়েছে, তাকে বলে সার্কামফ্লেক্স স্ক্যাপুলার আর্টারি ভেসেলস, এইখান দিয়ে যায় সার্কামফ্লেক্স স্ক্যাপুলার ভেসেলস। আর লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার দিয়ে যে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেডিয়াল নার্ভ অ্যান্ড প্রফন্ডা হিউমেরাল আর্টারি, আর্টারিয়া প্রফন্ডা। এইবারে ওর হাত দিয়ে আমি যেটা করলাম এইটা, আচ্ছা পস্টিরিয়ার যেটা আছে সেটা নট অনলি ইট সাপ্লাই দ্য পস্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য ডেল্টয়েড বাট অলসো ইট সাপ্লাইজ দ্য টিরিস মাইনর মাসল। এইবারে এইভাবে পরীক্ষা লিখবে, ইট ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য পস্টিরিয়ার কর্ড অফ ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, একদম সুন্দরভাবে 1 2 3। It runs posterolateral to the third part of axilla lying on the subscapularis muscle. Axillary nerve leaves the axilla through quadrangular space accompanied by posterior circumflex humeral vessels. Termination, axillary nerve terminates in the quadrangular space by dividing into anterior and posterior division. Anterior division accompanies posterior circumflex humeral wings round the surgical neck of the humerus. It supplies deltoid anterior part and skin over the anteroinferior part of the deltoid. Posterior division, it winds around the posterior part of the deltoid and it supplies deltoid and teres minor. এই teres minor কে সাপ্লাইয়ের আগে এই অ্যাক্সিলারি নার্ভের একটা সোয়েলিং আছে, এইখানে teres minor মাসলটাকে সাপ্লাই করছে, এইটাকে একটা সোয়েলিং আছে। এই নার্ভের মধ্যে যখন সোয়েলিং থাকে তাকে বলা হয় ইউজুয়ালি গ্যাংলিয়ন। কিন্তু গ্যাংলিয়নের মধ্যে কি থাকে? নার্ভ সেল থাকে, সাপোর্টিং সেল থাকে, ক্যাপসুলার সেল বা স্যাটেলাইট সেল, কিন্তু সেই এটার মধ্যে কোনো নার্ভ সেল নেই, জাস্ট একটা সোয়েলিং। তার জন্য এটাকে বলা হয় ফলস গ্যাংলিয়ন। এগুলি আমাদের সময় খুব ধরতো, কোথায় কোন কোন নার্ভের সিউডো গ্যাংলিয়ন আছে, এই টিরিস মাইনর আছে, পস্টেরিয়র ইন্টারঅসিয়াস নার্ভ আছে। আমি মনে করি ইট ইজ এ ইউজলেস থিং, জিজ্ঞাসা করার কোনো রাইটই নেই এক্সামিনারের, এসব ফালতু জিনিস পড়ে কোনো লাভ নেই। জাস্ট যেটা দরকার, ইট সাপ্লাইজ দ্য ডেল্টয়েড অ্যান্ড টিরিস মাইনাস মাসল। অ্যান্ড লাস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই অ্যাক্সিলারি নার্ভ, এই যে অ্যান্টিরিয়র ডিভিশনটা এদিকে এলো, পস্টিরিয়র ডিভিশন এইদিকে এলে সাপ্লাই করলো ডেল্টয়েডকে, দেন ইট পিয়ার্সেস দ্য স্কিন অ্যান্ড কন্টিনিউড অ্যাজ আপার ল্যাটারাল কিউটিনিয়াস নার্ভ অফ দ্য আর্ম। এই যে আমাদের কিউটিনিয়াস সেন্সেশন, পেইন, টাচ, টেম্পারেচার নেয়, তার অ্যান্টিরিয়র অ্যাসপেক্টে, ল্যাটারাল অ্যাসপেক্টে, পস্টিরিয়র অ্যাসপেক্টে ডিফারেন্ট নার্ভস রয়েছে, সেটা জানতে হবে। কেন জানতে হবে? ধরো এইখানটায় অ্যানাস্থেশিয়া হয়েছে, ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য
ডেল্টয়েডের এখানে, আমরা সাথে সাথে ধরে নেব অ্যাক্সিলারি নার্ভ গেছে। যদি আর্মের এইখানে হয় তাহলে জানবো অ্যাক্সিলারি নার্ভ গেছে লোয়ার ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ, এখানটায় নেই, তার মানে অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন যায়নি, পোস্টেরিয়র ডিভিশনটা ড্যামেজ হয়েছে। বুঝতে পারছো জাস্টিফিকেশন কেমন? এবার আপারে এইখানটায় তোমার অ্যানাস্থেশিয়া, তাহলে জানবো এর ডিফারেন্ট নার্ভস ড্যামেজ হয়েছে, রেডিয়াল নার্ভ এইখানটায় ড্যামেজ হয়েছে, অ্যান্টিরিয়র সারফেস, আমরা জানবো মিডিয়াল কিউটিনিয়াস নার্ভ অফ দ্য আর্ম গেছে ব্রাঞ্চ অফ দ্য মিডিয়াল কর্ড অফ ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। তাহলে আমরা ব্যাক ক্যালকুলেশনে বুঝতে পারছি, কারো কোনো আমরা একটা তুলো লাগিয়ে বা পিন প্রিক করে বুঝলাম, এখানে বুঝতে পারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন তো, 1 2 বলুন, 3 বলতে পারছে না, কারণ অ্যানাস্থেসিয়া হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা বলবো এই জায়গাটায় যখন গেছে আপার লোয়ার ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য ডেল্টয়েড, আমরা অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন অফ দ্য অ্যাক্সিলারি নার্ভ গেছে বা অ্যাক্সিলারি নার্ভই গেছে। আবার যদি এইখানে বলতে না পারে, আমরা জানবো মিডিয়ান কিউটিনিয়াস নার্ভ অফ দ্য আর্ম গেছে। যদি এইখানে না বলতে পারে, আমরা বলবো মিডিয়াল কিউটিনিয়াস নার্ভ অফ দ্য ফোর আর্ম গেছে। সুতরাং এই যে এত কষ্ট করে পড়াচ্ছি এই কারণে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য আলটিমেট ফেট অফ দ্য অ্যাক্সিলারি নার্ভ? ইট ইজ কন্টিনিউড এজ দ্য আপার ল্যাটারাল কিউটিনিয়াস নার্ভ অ্যান্ড সাপ্লাই স্কিন ওভার দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য ডেল্টয়েড। মানে লোয়ার পার্ট অফ দ্য আর্ম, ডেল্টয়েড লিখো না, লোয়ার পার্ট অফ দ্য আর্ম লেখো, লোয়ার ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য আর্ম লেখো, এটা আমার ভুল আছে, লোয়ার পার্ট লিখবে না, লোয়ার ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য আর্ম। এইবারে যেটা হচ্ছে তোমাকে দেবে এ পেশেন্ট ফলস অন এ শোল্ডার, গাছ থেকে পড়ে গেছে, and there is difficulty in raising the arm above the head or raising the abduction of the arm. What is the clinical condition causing this injury? What are the other features are present? Explain. তখন দিতে হবে the axillary nerve is damaged. As axillary nerve supplies the deltoid, one of the function of the deltoid is the abduction of the shoulder. One of the function, deltoid আরো ফাংশন আছে, anterior fiber flexion করে, posterior fibers extension করে, but main function হচ্ছে abduction, এই যে abduction. Come on. So axillary, so there is a loss of abduction of the shoulder joint. Number 2, what are the other features? There is a loss of anesthesia in the lower deltoid, lower upper part of the deltoid, যেখানে ব্যাচ পড়ে, এটা গেল একটা, and also there is a lower lateral part, anesthesia of the lower lateral part of the arm also due to this damage. যদি অ্যাক্সিলাতে ড্যামেজ হয় তার মানে সবই গেছে, অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন পোস্টেরিয়র ডিভিশন গেছে, সুতরাং এই ফিচার হতে পারে। নেক্সট কোশ্চেন, আরেকটা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়াল সাইট অফ গিভিং, যেটা সবচেয়ে বেশি লাগে, অনেকে এখনো জানে না, গিভিং ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন ইন দ্য আর্ম। হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়াল সাইট? দেখি আছে কিনা এখানে। ও আরেকটা বলা হয়নি, আরেকটা ফিচার, যেহেতু এই মাসলটা ডেল্টয়েডটা প্যারালিসিস হয়ে গেছে, ডেল্টয়েড যে কোনো মাসল ওয়েন এভার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা কোনো মাসল যদি ইউজ না হয় রেগুলারলি, তখন মাসলটা লস অফ, ওই যে সেদিন কাদের ব্যাচে পড়েছিলাম হাইপারট্রফি অ্যান্ড হাইপারপ্লেসিয়া, উল্টোটা হয়ে যায়, মাসল ফাইবারগুলি ছোট হয়ে যায়, মেন লস অফ মাসল ফাইবারসও হয়, কাজ করছে না, নেচার বলেছি ফালতু খরচা করবে না, যেই দেখলো কাজ করছে না ওকে কেন এনার্জি দেবো, ফলে মাসেলের মাসটা ছোট হয়ে যায়, ফলে কি হবে এখানে ডেল্টয়েড অ্যাকশন করছে না বলে ফ্ল্যাটেনিং অফ দ্য শোল্ডার, আমাদের এই শোল্ডার কন্ট্যুর মেইনলি ডান বাই দ্য ডেল্টয়েড, সো ফ্ল্যাটেনিং অফ দ্য শোল্ডার। তাহলে কি কি হলো? অ্যাক্সিলারি নার্ভ ড্যামেজ হলে ফ্ল্যাটেনিং অফ দ্য শোল্ডার, অ্যাবডাকশন ইজ হ্যাম্পার্ড অ্যান্ড কিউটিনিয়াস অ্যানাস্থেসিয়া, এই তিনটে হলো অ্যাক্সিলারি নার্ভ ড্যামেজ হলে পড়ে। এবার বুঝতে পারছো কিভাবে পড়তে হবে? প্রত্যেক তোমাদের এইখানে
মেইনলি পড়তে হবে সুপিরিয়র এক্সট্রিমিতে অ্যাক্সিলারি নার্ভ, রেডিয়াল নার্ভ, মিডিয়ান নার্ভ অ্যান্ড আলনার নার্ভ থ্রু কোর্স, এবং কোথায় কি ইনজুরি হলে কি ফিচার্স হয় সেগুলি জানতে হবে। তাহলে অ্যাক্সিলারি নার্ভ আশা করি সব পারবে। আইডিয়াল সাইট অফ গিভিং ইনজেকশন, why? Because it should be two finger পেশেন্টের, ডাক্তারের নয়, টু ফিঙ্গার্স মোটামুটি আমরা কি আর মাপি, আমাদের অভ্যাস হয়ে যায়, বিলো দ্য টিপ অফ দ্য মানে অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেসের নিচে, এই ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া মিডিল পার্ট অফ দ্য ডেল্টয়েড সেইখানে দিতে, খুব নিচেও নয় খুব ওপরেও নয়। কেন? যদি ওপরে দেই there is a chance of damage of the radial nerve. এই যে বলেছিলাম anterior division of the radial nerve ঘুরে এখান দিয়ে আসছে, anterior divisionটা ঘুরে এখানে আসছে আন্ডার কভার অফ দ্য ডেল্টয়েড। সুতরাং তুমি যদি নিডলটা বেশি ঢুকিয়ে দাও নার্ভটাকে দিয়ে দিতে পারো ইনজুরি করে, ফলে anterior part of the so there is an not total loss but at least difficulty in abduction. Also there might be anesthesia in this upper anterior part. সুতরাং ideal side is two fingers below the acromion in the middle of the deltoid. This is the ideal site of intramuscular injection. সারা জীবন মনে রাখবে বিশেষ করে। আর এই ভয়েই যেহেতু বাচ্চাদের ডেল্টয়েড ইজ ভেরি ইল ডেভেলপ, আমরা বাচ্চাদের অ্যান্ট্রোল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য থাইতে ইঞ্জেকশন দেই, কখনো এখানে দেই না। 1.5 বছর 1 বছরের বাচ্চাকে আমরা সাধারণত দেখবে অ্যান্ট্রোল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য থাই দিই, যেখানে কোনো ইম্পর্টেন্ট নার্ভস বা ভেসেলস নেই। এখানে বাচ্চাদের দিলে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ অ্যাক্সিলারি নার্ভ ইনজুরি। বাচ্চাদের কখনোই ইনফেন্টস, বাচ্চা বলছি ইনফেন্ট বলছি, এখানে দেওয়া হয় না, বড় বাচ্চাদের দেওয়া যেতেই পারে। তারপরে হচ্ছে রেডিয়াল নার্ভ। রেডিয়াল নার্ভ ইজ অলসো এ ভেরি ইন্টারেস্টিং নার্ভ, ব্রাঞ্চ অফ posterior cord of brachial plexus. Course ki, course খুব easy. It takes origin from the posterior cord of brachial plexus in the posterior wall of the axilla. কোথায় গেল আবার, এই যে then leaves the axilla, ওকে পেছনে যেতে হবে। কেন যেতে হবে? ওকে স্পাইরাল গ্রুভে আলটিমেটলি যেতে হবে। কেমন? কোথায় যেতে হবে রেডিয়াল নার্ভে? মাঝের ট্রেন লাইনটা কোথায় আছে? ও স্পাইরাল গ্রুভে। স্পাইরাল গ্রুভটা কোথায় রয়েছে? হিউমেরাসের অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট আর পস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট? কোন অ্যাসপেক্টের? স্পাইরাল গ্রুভ। বোনস পড়ছো না এখন, যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্যাটার্ন অফ কোশ্চেন হচ্ছে না, দিনেরটা দিন না পড়লে কিন্তু পারবে না তোমরা। এবং নেক্সট টাইম এই বোর্ড অফ মিটিংয়ে আমি গেলাম, এরকমই কোশ্চেন হবে বা এর থেকে টাফ হবে। ওরা বলছে একদম ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন হবে এবং কোনো রকম গ্রেস মার্কস দেওয়া হবে না। এটা আমরা তখন বললাম এরকম করছেন কেন? তো হঠাৎ করে বলে এনএমসি থেকে স্ট্রিক্ট ইনসারশন এসেছে এবং ওদের কোশ্চেন পাঠাতে হচ্ছে এনএমসিকে। সুতরাং কেউ রিস্ক নেয় না আজকালকার যুগে, বুঝতেই পারছো তো। বাই চান্স ক্যান্সেলই করে দিল সব পরীক্ষা, যে মানছি না। সুতরাং তোমরা দিনেরটা দিন অ্যাটলিস্ট পড়ো। তাহলে রেডিয়াল নার্ভ কোথায় হয়? শুরু হচ্ছে কোথায়? অ্যাক্সিলা থেকে। অ্যাক্সিলা রয়েছে অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট, ওকে যেতে হবে পস্টেরিয়র অ্যাসপেক্টে। সুতরাং একটা গেট থাকবে, আমি এখান থেকে যদি বাইরে যেতে চাই আমার গেট থাকবে। গেটটা কি? অ্যাক্সিলারি নার্ভের ক্ষেত্রে গেট হচ্ছে কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস, আর রেডিয়াল নার্ভের ক্ষেত্রে গেটটা হচ্ছে লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস। লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার স্পেস ইজ এ স্পেস বাউন্ডেড বাই দ্য long head of the triceps, humerus and teres major muscle. It leaves the axilla and goes to the posterior aspect of the middle of the humerus along with profunda brachii artery. Along with profunda brachii artery. Axillary nerve কে করেছিল? Posterior circumflex humeral artery.
আর এখান দিয়ে গেল প্রফন্ডা ব্রেকিয়াই আর্টারি, হুইচ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য ব্রেকিয়াল আর্টারি। এই যে এই স্পেস দিয়ে, এই দেখো ঠিক ডিসেকশনে এরম দেখবে, এই প্রফন্ডা ব্রেকিয়াই আর্টারি, এই রেডিয়াল নার্ভ লিভ করে, এরপরে ইট লজ ইন দ্য স্পাইরাল গ্রুপ, এই বেরিয়ে এসেছে। এই যে গ্রুপটা রয়েছে হিউমেরাসের পেছনে, মিডিল পার্ট অফ দ্য হিউমেরাস, তাকে বলা হয় রেডিয়াল গ্রুপ অর স্পাইরাল গ্রুপ। এটা তাহলে এখন প্রথমে কোথায় ছিল? অ্যান্টিরিয়র অ্যাসপেক্টে, তারপরে কোথায় এলো? পস্টিরিয়র অ্যাসপেক্টে, স্পাইরাল গ্রুপে। সো ইন দ্য স্পাইরাল গ্রুপ it runs from above below, from the upper to the lower part of the spiral group along with the profunda brachiae artery. Again it enters the anterior part of the arm. আবার এটা anterior পার্টে চলে এলো। কি করে আসবে? আবার রাস্তা, কিন্তু এখানে ও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না, এখানের মতো কোনো দরজা নেই, তখন ও ফুটো করলো। আমাদের এই যে আর্ম, আমরা সব জানি এগুলি ডিপ ফাসা দিয়ে আমাদের কভার করা আছে সমস্ত মাসেল। এই ডিপ ফাসা থেকে দুটো সেপ্টাম, একটা ল্যাটারালি, সরি একটা মিডিয়ালি, একটা ল্যাটারালি গিয়ে বোনসে গিয়ে লাগছে, করে তিনটে কম্পার্টমেন্ট করছে। অ্যান্টেরিয়ার, এই সরি একদিকে অ্যান্টেরিয়ার, এদিকে পস্টেরিয়ার। এই যে এরকম একটা, এইটা ভাবো, আমার দিকে তাকাও, এইটা হচ্ছে একটা ডিপ ফাসা। এই ডিপ ফাসার অ্যান্টিরিয়র অ্যাসপেক্ট থেকে এরকম দুটো সেপ্টাম গিয়ে, আর এইখানে হিউমেরাসটা রয়েছে, এটা হিউমেরাস কেমন, আর এটা হচ্ছে ডিপ ফাসা কভার করে রয়েছে। এই ডিপ ফাসা থেকে দুটো সেপ্টা গিয়ে হিউমেরাসে এরকম করে লাগছে, ফলে একদিকে একটা অ্যান্টিরিয়র কম্পার্টমেন্ট আর পেছনে একটা পস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট। মিডিয়ালি যেটা রয়েছে মিডিয়াল ইন্ট্রামাসকুলার সেপ্টাম, ল্যাটারালি যেটা রয়েছে ল্যাটারাল ইন্ট্রামাসকুলার সেপ্টাম। কেমন? তাহলে এই রেডিয়াল নার্ভ এইটা এখানে ছিল, যখন ঢুকলো এটা মিডিয়ালি রয়েছে, তারপর আস্তে আস্তে এসে গেল লোয়ার পার্ট অফ দ্য স্পাইরাল গ্রুপ ইন দ্য ল্যাটারাল পার্ট, দেন ইট পিয়ার্সেস দ্য ল্যাটারাল intramuscular septum and enters the anterior compartment of the lower part of the arm. আবার anteriorly চলে এলো, then it descends downwards and just below the medial lateral, সরি ভুল বললাম, হ্যাঁ এই এটা কোথায় এলো, এখান দিয়ে গিয়ে, হ্যাঁ এইখান দিয়ে এলো, and at the এই জায়গাটায় just at the elbow joint it divides into, how does it end? Into a superficial branch and a deep branch. Axillary nerve কিভাবে ডিভাইড হয়েছিল? anterior division and posterior division. Radial nerve কি হলো? superficial division and deep division. Superficial division is a cutaneous, মানে সেন্সারি, আর ডিপ ডিভিশন হচ্ছে ইউজুয়ালি মাসকুলার, এবং সেটার আরেকটা নাম আছে posterior interosseous nerve, which runs in the posterior aspect of the forearm and enters the hand, dorsal part or posterior part of the hand, and cutaneously supply the cutaneous part. তাহলে এটা হচ্ছে টোটাল কোর্স। আর posterior interosseous nerve passing into the in between the muscles of the posterior compartment, এখন বুঝতে পারবে না, and supply the muscles there. তাহলে কতটুকুনি বুঝতে পারবে ততটুকুনি আজকে পড়াই। তাহলে অ্যাক্সিলারি নার্ভ কোথায় কোথায় রয়েছে একটু ভাবো। অ্যাক্সিলাতে রয়েছে, স্পাইরাল গ্রুভে রয়েছে, আর্মে রয়েছে, ফোরআর্মে রয়েছে, হ্যান্ডে রয়েছে। তার মধ্যে আর্মটা আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো, এবং সেটাই বেশি দরকার। রেডিয়াল নার্ভে যদি আর্মটা বোঝো, বাকিটা নিজেরাই বানাতে পারবে। আর্মটা কোথায় কোথায় রয়েছে? অ্যাক্সিলারিতে রয়েছে, স্পাইরাল গ্রুভে রয়েছে, আর অ্যান্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য রয়েছে, কিউবিটাল ফসার মধ্যে থাকে, লোয়ার পার্টে বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এইবারে যখন অ্যাক্সিলারিতে রয়েছে, তখন এটার ইম্পর্টেন্স কেন? ইট গিভস ব্রাঞ্চেস। ব্রাঞ্চেস দু রকম ব্রাঞ্চ দেয়, একটা হচ্ছে মাসেল ব্রাঞ্চ, যেটা মাসেলকে দিচ্ছে, যদি ওই মানটা ড্যামেজ হয় তাহলে মাসেলগুলি প্যারালিসিস হবে। আর যদি কিউটিনিয়াস ব্রাঞ্চটা ড্যামেজ হয় তাহলে অ্যানাস্থেসিয়া হবে, সেন্সেশন থাকবে না। তাহলে আমরা জানি কি কি ব্রাঞ্চ দিচ্ছে। এটা একটা
ছবি দেখি। একটু ছবিটা দেখি, এটা দেখে বুঝতে পারবেন। এই যে এইটা হচ্ছে রেডিয়াল নার্ভ, এই ডিভাইস হচ্ছে সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ডিপ ব্রাঞ্চেস, আর এই মাসেলটা পরে পড়বে, এই ডিভিশনটা হচ্ছে সুপাইনেটার মাসেলের কাছে পরে পড়বে। তোমরা ডিসেকশন যখন করবে এরকমভাবে দেখতে পাবে নার্ভটাকে। ছবিটা এইটাই চাইছিলাম, এই ছবিটা তোমরা একদম রেডিয়াল নার্ভ ভুলে যাও, কিচ্ছু জানতে হবে না, শুধু এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে। খুব কঠিন মনে হচ্ছে তো, যেই ডিসেকশনটা করে নেবে দেখবে ইট ইজ অ্যাজ ইজি লাইক এনিথিং, সবকটা পারবে। এখন মনে হচ্ছে ওরে বাপরে এত নার্ভ এত মাসেল, কিন্তু তখন দেখবে কিছুই নেই, কারণ এতবার এই মাসেলগুলি পড়বে তোমরা, এতগুলি দেখবে যে এইগুলি কিচ্ছুই নয়। শুধু জানতে হবে রেডিয়াল নার্ভ যে ব্রাঞ্চ দিচ্ছে কোনটা কোথায় দিচ্ছে। তাহলে আগেই বলেছি রেডিয়াল নার্ভ কোথায় রয়েছে, অ্যাক্সিলারিতে রয়েছে, রেডিয়াল নার্ভ কোথায় রয়েছে, আর্মে রয়েছে, রেডিয়াল নার্ভ কোথায় রয়েছে, ফোর আর্মে রয়েছে, রেডিয়াল নার্ভ কোথায় রয়েছে, হ্যান্ডে রয়েছে। অ্যাক্সিলা যখন তাকে কি কি ব্রাঞ্চ দেয়, একটা দেয় ট্রাইসেপসের কটা হেড, এইটা একদম ভালো করে অ্যাস্টেরিক্স মারবে। ট্রাইসেপসের কটা হেড আছে, তিনটে, লং হেড, ল্যাটারাল হেড, মিডিয়াল হেড। যখন অ্যাক্সিলারতে দিচ্ছে সে দিচ্ছে লং হেড অফ দ্য ট্রাইসেপস অ্যান্ড মিডিয়াল হেড অফ দ্য ট্রাইসেপস। দেখো ভালো করে ছবিটা দেখো, এইদিকে তাকাও, ওপরের দিকে তাকাও, রেডিয়াল নার্ভ লেখা রয়েছে, তারপর কি রয়েছে, লং হেড অ্যান্ড মিডিয়াল হেড ট্রাইসেপস। কোথায় নিচ্ছে, অ্যাক্সিলাতে, এইটুকুনি জায়গা হচ্ছে অ্যাক্সিলা। অ্যাক্সিলাতে তাহলে কটা ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, তিনটে, দুটো মাসকুলার, একটা কিউটেনিয়াস। বাস, কিউটেনিয়াসের আরেকটা নাম কি, সেন্সারি, কারণ ওটা সেন্সেশন নেয়। দুটো কি কি ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, লং হেড অ্যান্ড মিডিয়াল হেড। মিডিয়াল হেড হচ্ছে আমি একটু আগে বলেছিলাম ভীষণ স্ট্রং, সবচেয়ে বেশি শক্তপোক্ত এবং অনেকগুলি ফাইবার্স রয়েছে মিডিয়াল হেডে। কেমন, সুতরাং মিডিয়াল হেডের নার্ভ সাপ্লাইটা বেশি জোরদার হতে হয় এবং সবচেয়ে স্ট্রং, ট্রাইসেপসের মধ্যে সবচেয়ে স্ট্রং অ্যাকশন করে মিডিয়াল হেড। তাহলে দেখো অ্যাক্সিলাতে যখন রয়েছে লং হেড অফ ট্রাইসেপস রয়েছে, মিডিয়াল হেড অফ ট্রাইসেপস রয়েছে। তাহলে ট্রাইসেপসের দুটো হেডকে দিচ্ছে, কোন হেডকে দিচ্ছে না, কোন হেডকে দিচ্ছে না, অ্যাক্সিলাতে ল্যাটারাল হেডকে দিচ্ছে না। তাহলে এখানে যদি ড্যামেজ হয়, অ্যাক্সিলার নার্ভ কি পুরোটা ড্যামেজ হবে, এখানে ধরো অ্যাক্সিলার নার্ভটা কেটে গেল, দেখছি এইটাই আমি বুদ্ধি করি, এইখানটায় কেটে গেল, এই জায়গাটায় কাটলো, এই জায়গাটায়, তাহলে কোন কোন নার্ভ ড্যামেজ হবে, কোন হেডগুলি ড্যামেজ হবে, ল্যাটারাল হেড হবে না। উপর থেকে যদি কেটে দাও, তিনটে ব্রাঞ্চ লাইন আছে, তাহলে তোমার জলের পাইপ তিনটে বেরিয়েছে, তুমি যদি প্রথমেই কেটে দাও ওই পাইপে যাবে, এইটা জানার জন্যই বললাম। এই যে ইনকুইজিটিভনেসটা ডেভেলপ করো, ওপরে যদি কাটে সব কটা যাবে। এবার যত তলে কাটতে যাবে তত ওপরের গুলি বেঁচে যাবে। বুঝতে পেরেছো কি জিনিসটা? ওপরে যখন কাটবে লং, ল্যাটারাল, মিডিয়াল, ফিডিয়াল, অ্যাঙ্কোনিয়াস, এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম, এক্সটেন্সর মানে কার্পি আলনারিস, অ্যাবডাক্টেড পলিসিস লঙ্গাস, অ্যাবডাক্টেড পলিসিস ব্রেসিস, এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস ব্রেসিস, অ্যাবডাক্টেড পলিসিস সব যাবে, এক্সটেন্সর ইন্ডিসিস, এক্সটেন্সর ডিজিটি মিনিমি সব যাবে, কেউ বাঁচবে না। এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়েছে? এইটা শুধু এখানকার জন্য নয়, মিডিয়ান নার্ভ, আলনার নার্ভ, পেছনে যে নার্ভ আছে সবার ক্ষেত্রে সত্যি। কারণ পেশেন্ট যখন আসবে ও তো বলে আসবে না, তোমাকে বার করতে হবে যে স্যার আমার লং হেডটা বেঁচে গেছে বা আমার অ্যাক্সিলাতে গেছে। সুতরাং আর কি দিচ্ছে, পস্টেরিয়র কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ দ্য আর্ম। আমি ল্যাটারাল পার্টটা বলে দিয়েছি, হ্যাঁ। এবার পস্টেরিয়র পার্টের স্কিনের মিডিয়াল পার্ট, অ্যান্টিরিয়র পার্ট বলে দিয়েছি, মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ দ্য আর্ম, ল্যাটারাল পার্ট বলে দিয়েছি।
ল্যাটারাল কিটুনি আপার ল্যাটারাল অ্যান্ড লোয়ার ল্যাটারাল কিটুনিয়াস নার্ভ দুটোই অ্যাক্সিলারি নার্ভ দিচ্ছে, আর পস্টিরিয়র নার্ভটা শুধু বাকি আছে। এই পস্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য আর্মে দিচ্ছে রেডিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ হোয়াইল ইট ইজ ইন অ্যাক্সিলা। তাহলে অ্যাক্সিলাতে তিনটে ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, লং হেড, লং হেড, মিডিয়াল হেড অ্যান্ড পস্টিরিয়র কিটুনিয়াস নার্ভ অফ দ্য হার্ম গেল। এরপরে ও স্পাইরাল গ্রুপে ঢুকলো, মানে আর্মে এলো বা স্পাইরাল গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আন, সেইখানে দিচ্ছে এই যে ল্যাটারাল ইন্ট্রামাসকুলার সেপ্টামকে পিয়ার্স করছে। কি কি দিচ্ছে? ব্রেকিয়ালিস, ব্রেকিওরেডিয়ালিস, তার আগে এটা বলো, ওদিকটা বাদ দাও। ল্যাটারাল হেড অফ ট্রাইসেপস, তারপরে দিচ্ছে ল্যাটারাল হেড অফ দ্য ট্রাইসেপসকে দিচ্ছে, আবার মিডিয়াল হেডকেও দেয়। কেমন? তাহলে পস্টিরিয়র কিটুনিয়াস নার্ভ অফ দ্য আর্ম দিচ্ছে তাহলে ট্রাইসেপসের ল্যাটারাল হেডকেও দিচ্ছে, আবার মিডিয়াল হেডকেও এখানে দেয়, এখানে লেখা নেই। আচ্ছা, আর কাকে কাকে দিচ্ছে? এইটা তোমরা পারবে। এবার মনে হচ্ছে কঠিন, এবার ভাবো তো দেখি, আর্মটা তো করেছো, কিছু তো আইডিয়া আছে, কি কি মাসেল আছে সামনের দিকে? বাইসেপস ব্রেকাই। আচ্ছা, এইবার তোমাদের একটা বলে দিই, জিনিসটা জানা উচিত। এই যে আমাদের যে মাসেলের নার্ভ সাপ্লাই, এগুলো কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্টালি হয়। কেমন? এক একটা ডেভেলপমেন্টালি মাসেলের জন্য এক একটা নার্ভ, ইনফিরিয়ার, সুপিরিয়ার বলো, ট্রান্সে বলো, নির্দিষ্ট। যেরকম একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দেই, টাঙের নার্ভ, এই টাং মাসেল, কেমন? এটা নার্ভ আসছে, এইখানের যে নার্ভ আছে হাইপোগ্লসাল নার্ভ মাসেলকে দিয়ে। কেন? সামনেতে এত নার্ভ ছিল, তা সত্ত্বেও হাইপোগ্লসাল নার্ভ এখান দিয়ে বেরোচ্ছে, সে কেন আসছে? তার কারণ হচ্ছে টাঙের মাসেলগুলি ডেভেলপ করেছিল পস্টেরিয়ারলি, তারপরে ডেভেলপমেন্টালে ড্র্যাগড হয়ে টাঙে চলে আসে অ্যান্টেরিয়ারলি, ড্রয়িং দ্য নার্ভ অ্যালং উইথ ইট। বুঝতে পেরেছ? ট্রাঙের মাসেল কিন্তু ডেভেলপ করেছিল অক্সিপিটাল, এই জায়গাটাকে অক্সিপিটাল বলে, এই জায়গাটায়। তারপরে টাঙের মাসেল যত ডেভেলপমেন্ট হলো, আস্তে আস্তে টাঙের মাসেল সামনে চলে এলো, কিন্তু নার্ভ সাপ্লাই সেই পেছনেই ছিল, সেটাকে টেনে সামনে নিয়ে এলো। সেই রকম ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্ট, এটাকে বলি অ্যান্টেরিয়ার, বা প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম ফ্লেক্সার, এর নার্ভ নির্দিষ্ট। মাস্কুলোকিটুনিয়াস নার্ভ, এগুলি হচ্ছে ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্টের নির্দিষ্ট। তারপরে হচ্ছে মিডিয়ান নার্ভ, এগুলি হচ্ছে আলনার নার্ভ, এগুলি হচ্ছে ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্ট বা অ্যান্টিরিয়র অ্যাসপেক্ট। আর পেছনের কম্পার্টমেন্টের জন্য রেডিয়াল নার্ভ। এরপরে হচ্ছে একটা মাসেল, এইগুলি সমস্ত কিন্তু এই যে বলছো অ্যাঙ্কোনিয়াস, ব্রেকিওরেডিয়ালিস, এক্সটেনসর কার্পি রেডিয়ালিস লঙ্গাস, এটা কিন্তু সব পেছনের দিকে মাসেল। সো অল আর সাপ্লাইড বাই দ্য রেডিয়াল নার্ভ। তাহলে কি শিখলাম? এক্সটেনসর কম্পার্টমেন্ট বা ব্যাকে যে মাসেলগুলি থাকবে, অল উইল বি সাপ্লাইড বাই দ্য রেডিয়াল নার্ভ। এইবারে তুমি বলো ব্রেকিওরেডিয়ালিস যদিও এখানে থাকে, ইট ইজ এ পস্টিরিয়র কম্পার্টমেন্ট মাসেল, একটু সামনে এসে গেছে, ফলে সামনের দিকে ডিসেকশনে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু ব্রেকিয়ালিস তো টোটালি অ্যান্টিরিয়র মাসেল, তাহলে কেন ওটা রেডিয়াল নার্ভ করছে? রেডিয়াল নার্ভ কিন্তু এখানে করে, ব্রেকিয়ালিস ইজ এ টাইপ অফ এ হাইব্রিড মাসেল। হাইব্রিড মাসেল কি? দুটো মাসেল পার্ট, দুটো নার্ভ সাপ্লাই যখন একসাথে জুড়ে যায় তাকে বলে হাইব্রিড মাসেল। যেরকম এখানে একটা মাসেল রয়েছে পেকটিনিয়াস, তার দুটো নার্ভ সাপ্লাই রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা দুটো মাসেল ছিল লোয়ার অ্যানিমেলে, কিন্তু হিউম্যানে গিয়ে একটা হয়ে গেছে। কেমন? ফ্লেক্সার ডিজিটাম প্রফান্ডাস একই রকম, দুটো মাসেল ছিল সেই রকম ব্রেকিয়ালিসের একটা পার্ট পেছন দিক থেকে ছিল, সেইটা সামনে মুভ করে এসে সামনের দিকের সাথে জুড়ে গেছে। তার জন্য it maintains its nerve supply or part of the nerve supply brachialis, but brachialis is mainly supplied by musculocutaneous nerve. Radial nerve যেটা দেয় only sensory part, এই যে মাসেল সেন্সটাকে ও নিয়ে যায়। ব্রেকিয়ালিস মানে যদি রেডিয়াল নার্ভ ড্যামেজ হয়, ব্রেকিয়ালিসের অ্যাকশনে কোনো অসুবিধা হবে না, ও সুন্দর অ্যাকশন করবে, কারণ আসল নার্ভটা তো বেঁচে আছে, মাস্কুলোকিটুনিয়াস নার্ভ। তাহলে এটা একটা এক্সেপশন, আদারওয়াইজ এইখানে শুধু জানবে তাহলে কি দিচ্ছে, ল্যাটারাল হেড
অ্যান্ড মিডিয়াল হেডকে স্পাইরাল গ্রুপে দিচ্ছে, এছাড়া দিচ্ছে ব্রেকিয়ালিস, ব্রেকিওরেডিয়ালিস অ্যান্ড এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস লঙ্গাস। আরেকটা মাসেলকে দেয়, সেটাও পেছনের দিকে মাসেল, অ্যাঙ্কোনিয়াস। এই অ্যাঙ্কোনিয়াসকে দেয় যখন এটা স্পাইরাল গ্রুপে থাকে। এরপরে বলো অ্যাক্সিলাতে, এরপরে এটা সুপারফিশিয়াল পার্টে অ্যান্ড ডিপ পার্টে যায়। সুপারফিশিয়াল পার্টটা এইখান দিয়ে সোজা নেমে আসে, কেমন? এই সুপারফিশিয়াল পার্ট একদম সুপারফিশিয়াল স্কিনের ওপর দিয়ে নেমে এটা কতটা সাপ্লাই করে স্কিনকে, এই যে এটা কি রেডিয়াল সাইড, এটা আলনার সাইড, বা এটা ল্যাটারাল সাইড অ্যান্ড মিডিয়াল সাইড। এই 3.5 ফিঙ্গার, অনেকে বলে 2.5 ফিঙ্গার, আমরা পুরনো মেথড বজায় রাখি 3.5 ফিঙ্গারের পস্টিরিয়র আসপেক্ট আপ টু দ্য এই ফার্স্ট ক্রিজ। এই নেল বেডটা আবার সাপ্লাই করে অ্যান্টিরিয়র আসপেক্টের নার্ভ ঘুরে গিয়ে, ছেড়ে দাও দরকার নেই এখন, এইটা করছে রেডিয়াল নার্ভ। আর ডিপ ডিভিশনটা করছে যত মাসল রয়েছে পেছনের দিকে, সুপাইনেটার, এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস ব্রেভিস, অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, অ্যাবডাক্টর পলিসিস ব্রেভিস, এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম, এক্সটেন্সর ডিজিটি মিনিমি, এক্সটেন্সর বলে দিয়েছি, এক্সটেন্সর কার্পি আনলারিস, অ্যাবডাক্টর বলে দিয়েছি, এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর ইন্ডেসিস। এগুলি সমস্ত সাপ্লাই করছে এই পস্টিরিয়র ডিভিশন অফ দ্য রেডিয়াল নার্ভ, যার আরেকটা নাম হচ্ছে পস্টিরিয়র ইন্টারঅসিয়াস নার্ভ। এগুলি কাজ কি? মেইন কাজ হচ্ছে ফিঙ্গার, এবং মেইন কাজ হচ্ছে রিস্টটাকে এক্সটেনশন করা। এই যে আমরা এক্সটেনশন করছি, মেইন কাজ হচ্ছে এই মাসেলগুলির কাজ। এছাড়া রিস্টকেও করছে এক্সটেনশন। এইবারে বলো, এবার একটা একটা করে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমির কোশ্চেন বলো। রেডিয়াল নার্ভ ড্যামেজ ইন অ্যাক্সিলা কি কি হবে? সব হবে, যত মাসল আছে সব প্যারালিসিস হয়ে গেল। তাহলে মেইন হবে কি? পেশেন্ট যখন আসবে সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারবো আমরা রিস্ট ড্রপ। এরমভাবে পেশেন্ট আসবে, তুলতেই পারছে না। এলবো এক্সটেনশনও করতে সাহায্য করে এই মাসেলগুলি। ট্রাইসেপস, ট্রাইসেপস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সটেনশন। ইম্পর্টেন্ট কি বলা যেতে পারে? অনলি মাসল কজিং এক্সটেনশন অফ দ্য এলবো। কিন্তু পেশেন্ট তো তোমার কাছে আসছে এক্সটেনশন নিয়ে, এরমভাবে আসছে কেন? কিন্তু পেশেন্টকে যদি বলো এবার সোজা করুন, তো পারছে না। এরম করে ধরলে পেশেন্টকে, এবারে আপনি সোজা করুন হাতটা, এবার বলো কেন হলো? কিন্তু পেশেন্ট এসে তো এক্সটেনশন হয়ে তোমার কাছে, বা তারপরে বলে আচ্ছা রাখুন, পেশেন্ট আবার এক্সটেনশন হলো কেন? কমন সেন্স বলো। হ্যাঁ, রেডিয়াল নার্ভ তো ড্যামেজ হয়ে গেছে। ওকে আমি বলছি এক্সটেন্ড করুন এলবো জয়েন্টটা, এটা তো রিস্ট ড্রপ হয়ে থাকবে, কারণ রিস্ট জয়েন্টের সমস্ত মাসল গেছে। রেডিয়াল নার্ভের ডি ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে রিস্ট ড্রপ, এক্সেপ্ট যদি এখানটায় যায় তাহলে হবে না। একদম এইখানটায় রেডিয়াল নার্ভ কাটলো, মাসলগুলি সাপ্লাই পেয়ে গেছে, হবে না। সেটা পরে আবার ফোরামে পড়াবো। এইখানটায় ড্যামেজ হয়েছে, রিস্ট ড্রপ হয়েছে, পেশেন্ট এরমভাবে এসেছে, আমি বসেছে, আমি বললাম আপনি ফ্লেক্স করুন, তো দারুণ ফ্লেক্স করলো, কারণ ব্রেকিওরেডিয়ালিস, ব্রেকিয়ালিস সবই, এই ব্রেকিয়ালিস, বাইসেপ সব ফ্লেকশন করলো। এবার আপনি হাতটা সোজা করুন, এলবোটা পারছে না, আচ্ছা রাখুন, অমনি পেশেন্ট এরম করে দিল। কেন হলো? এক্সটেনশন কি করে করছে তাহলে? না, এখানে গেছে, আবার ল্যাটারাল হেড আবার কি করে যাবে? ল্যাটারাল হেড, মিডিয়াল হেড, লং হেড সব গেছে তো, অ্যাক্সিলাতে গেছে তো। কমন সেন্স ব্যবহার করো, ডাক্তারি বাদ দিয়ে। আবার হাইব্রিড, হাইব্রিড মানে তো ডাক্তারি হয়ে যাচ্ছে। ওটা তো মেডিকেল প্রফেশন ছাড়া কেউ বলে না হাইব্রিড মাসেল। কমন সেন্স আসছে না? আরে গ্র্যাভিটি, গ্র্যাভিটিতে সোজা হয়ে গেছে, ওয়েট অফ দ্য ফোরাম ওটাকে সোজা করে দিয়েছে। ওর জন্য কি মাসেল লাগে নাকি? কিন্তু যখন মাসেলের অ্যাকশন লাগছে ও পারছে না। এটা কেন বললাম?
যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে কিভাবে একটা ডিটেকটিভের মতো এগোতে হয়। সুতরাং আপনি কি হবে, রিস্ট ড্রপ হবে অ্যাক্সিলাতে গেলে, extension of the forearm, a elbow joint hampered, but patient may can extend the elbow due to gravity, only gravity, muscle দিয়ে পারবে না। আর কি যাবে, তোমার posterior aspect of the arm এবং এইখানটায় পুরো কি অ্যানাস্থেসিয়া হবে, 3.5 ফিঙ্গার এবং posterior অ্যানাস্থেসিয়া হবে। এবার স্পাইরাল গ্রুভে ফ্র্যাকচার হলো, এখানটায় ফ্র্যাকচার হলো স্পাইরাল গ্রুভে, তাহলে কি হবে, পার্ট অফ দ্য ট্রাইসেপস উইল বি এসকেপড, পার্ট অফ দ্য ট্রাইসেপস লং অ্যান্ড মিডিয়াল হেড উইল বি এসকেপড, long and lateral head is escaped, only long and medial head will be escaped, lateral headটা ড্যামেজ হবে। তাহলে কি হবে, পেশেন্ট অল্প হলেও এক্সটেন্ড নিজের থেকে করতে পারবে। তাহলে নিজের থেকে যখন করে, আমরা যখন করি সেটাকে বলে অ্যাক্টিভ অ্যাকশন, আর যখন গ্র্যাভিটি দিয়ে হয় বা ডাক্তার নিজে করে দিচ্ছে তখন তাকে বলে প্যাসিভ। তাহলে এখানে কিছুটা হলো অ্যাক্টিভ এক্সটেনশন করতে পারবে স্পাইরাল হেডে হলে। কেন পারবে, কেন, কিভাবে লিখবে পরীক্ষায়, কেন এক্সটেনশন করতে পারবে, কিছুই বুঝতে পারছে না, এত কষ্ট করে বোঝাচ্ছি। কেন এক্সটেনশন করতে পারছে, এইখানটায় ফ্র্যাকচার হলো, কেন করতে পারছে, রেডিয়াল নার্ভের ট্রাইসেপসে বেঁচে যাচ্ছে তো, আরে এই জায়গাটায় তো মাসলগুলিকে সাপ্লাই করে দিয়েছে, এইগুলি তো কাজ করতে পারছে। ও এইটাতেই বলি, এই যে রেডিয়াল নার্ভ নামছে, ধরো এটা রেডিয়াল নার্ভ, এইখানে লং হেড, এইখানটায় লং হেডকে সাপ্লাই করছে, মিডিয়াল হেডকে সাপ্লাই করছে, আর এইখানে ল্যাটারাল হেডকে সাপ্লাই করছে। এইখানে ড্যামেজ হয়েছে, এই জায়গাটায় কেটে গেছে, এরগুলি তো সাপ্লাই পেয়ে গেছে, এই মাসলগুলি তো অ্যাকশন করতে পারবে, অ্যাকশন হলে তো কিছুটা হলেও এক্সটেনশন পারবে। মিডিয়াল হেড না থাকার জন্য উইক হবে, তাহলে উইক এক্সটেনশন হবে, কিন্তু পুরোটা প্যারালাইসিস হবে না। কিন্তু যদি এইখানে ড্যামেজ হয়ে যায় অ্যাক্সিলাতে, তাহলে পুরোটাই তো চলে গেল, এ গেল, এ গেল, এ গেল, টোটাল এক্সটেনশন অফ দ্য এলবো জয়েন্ট গেল। রিস্ট ড্রপ হবে কি হবে না, স্পাইরাল গ্রুপে গেলে হবে কি হবে না, হ্যাঁ কি না, রিস্ট ড্রপ অবশ্যই হবে। কারণ কি, এইখানে ড্যামেজ হওয়া মানে, এই জিনিসটা তো বুঝতে পারছো না তোমরা, এই ড্যামেজ হওয়া মানে এগুলিও তো গেছে, এইখানে ড্যামেজ হওয়া মানে লোয়ার গুলি তো গেছে, এগুলি তো রিস্টকে এক্সটেনশন করছে। তাহলে এইগুলি যখন ড্যামেজ হয়েছে, রিস্টটা তো ড্রপ হয়ে থাকবে, ফ্লেকশন হয়ে থাকবে। এই জিনিসটা বোঝো, যত ওপরে হবে ড্যামেজ বেশি, যত নিচে হবে বেঁচে যাচ্ছে, তাকে বলে এসকেপ। যেমন স্পাইরাল গ্রুপে যখন লিখবো, দ্য অ্যাবডাক্ট এক্সটেনশন অফ দ্য এলবো জয়েন্ট will be weak. Why? Because the branch supplying the long and medial head of triceps are escaped. Escape মানে কি, বেঁচে গেল, ওটা ড্যামেজ হয়নি। তাহলে কেন অল্প হলেও হ্যাম্পার হচ্ছে, যেহেতু এই ল্যাটারাল হেডটা নষ্ট হয়ে গেছে, নাভটা, আরে এইগুলি তো গেছেই, এইগুলি তো গেছেই, সুতরাং রিস্ট ড্রপ হবেই। এরপরে যেটা হচ্ছে, তাহলে এইবারে আজকে গিয়েই রেডিয়াল নাভটা পড়বে, তাহলে আইডিয়াটা হবে। আর এই যে অ্যানাস্থেসিয়া বলে দিলাম, এই যে কখন হয় আমাদের অ্যাক্সিলাতে এই ড্যামেজ, স্পেশালি হয় স্যাটারডে নার্ভ পলসি। আগামীবার দেওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকবে তোমাদের। কেন, খুব ড্রিঙ্ক করেছে, অ্যালকোহল করেছে, করে চেয়ারের মধ্যে এরমভাবে ঘুমিয়ে আছে, দেখো ওই যে ডোজড হয়ে ঘুমিয়ে আছে। এই চেয়ারের এজটা অ্যাক্সিলার পস্টেরিয়র ওয়ালকে ড্যামেজ করে, মানে চাপ দিয়ে কম্প্রেশন করে করে রেডিয়াল নার্ভকে ড্যামেজ করে দেয়। সুতরাং এই রকম যখন অ্যাক্সিলার ড্যামেজ হয়,
ডিউ টু অ্যাট অ্যাক্সিলা, তার জন্য এটা স্যাটারডে নাইট পলসি বলা হয়। স্যাটারডে নাইট, ইউজুয়ালি স্যাটারডেতে ড্রিঙ্কটা বেশি করে, রোববার যেহেতু ছুটি। এর মানে এই নয় যে ড্রিঙ্ক করলেই হবে, এবার যে কোনো কেউ কোনো কারণে ঘুমিয়ে গেছে এরম করে, ড্রিঙ্ক না করেও এরমভাবে ঘুমিয়ে গেছে, এসে হ্যাঁ গভীর ঘুমিয়ে গেছে, প্রচণ্ড ক্লান্ত, তারও হতে পারে। কিন্তু ইউজুয়ালি আমরা নাম দিয়েছি আরেকটা কি দেওয়া হয়, ক্রাচ পলসি। অনেক সময় ইল ফিটিং ক্রাচ, ক্রাচে হাঁটছে, ফ্র্যাকচার হয়েছে বা ড্যামেজ আছে, সেইটাও এই অ্যাক্সিলাতে রেডিয়াল নার্ভকে ড্যামেজ করতে পারে। সুতরাং এইটাকে আমরা বলি। আরেকটা হয় হ্যান্ডকাফ নিউরোপ্যাথি, খুব জোরে এইখানে হ্যান্ডকাফ দিয়েছে, ফলে সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চটা শুধু ড্যামেজ হয়েছে, পস্টিরিয়র ইন্টারঅসিয়াস নার্ভ ড্যামেজ হয়নি, তাহলে অনলি কিউটেনিয়াস সাপ্লাইটা যাবে হ্যান্ডের। এটা হচ্ছে রিজ ড্রপ। এরম ভাবে লিখতে হবে। সুপাইনেশনটা পরে পড়বে, সুপাইনেটার মাসল ড্যামেজ হয় বলে সুপাইনেশনটা ড্যামেজ হবে। এগুলি সব বইতেই আছে। আর রেডিয়াল নার্ভ স্পাইরাল রূপে কি কারণে ড্যামেজ হয়, ফ্র্যাকচার মিড সেপ্ট হিউমারাস। তোমাদের একটা হেডিং দিয়ে দিল, দেয়ার ইজ এ পার্সন ওয়াজ হিট বাই এ রড ইন দ্য মিডল পার্ট অফ দ্য হিউমারাস অ্যান্ড পেশেন্ট হোয়াট নার্ভ মে বি ড্যামেজ, এরমভাবে একটা কোশ্চেন দিল, তখন তোমাকে এটা লিখতে হবে। এই যে যদি স্পাইরাল গ্রুপে হয়, এইখানে লস অফ এলবো এক্সটেনশন অ্যাক্সিলাতে, এটা খুব ভালো করে বারবার পড়ো, অ্যাক্সিলাতে যখন ড্যামেজ হয় লস অফ এলবো এক্সটেনশন, আর যখন স্পাইরাল গ্রুপে হয় elbow extension is possible but weak. Why weak? Due to escape of the nerve, branch of the radial nerve supplying the long and medial head. এইটা লিখতে হবে। রিজ ড্রপ হবে। তাহলে আপনি এইটা পড়ে নেবে রেডিয়াল নার্ভ। আর যদি এলবোতে হয় সাধারণত এনট্র্যাপমেন্ট ইনজুরি, কোনো কারণে ফ্র্যাকচার হয়েছে, নার্ভটা ফ্র্যাকচার এন্ডের মধ্যে ঢুকে গেছে, বা ফ্র্যাকচার ডিসলোকেশন যদি হয় এলবো জয়েন্টে, এইখানে কিন্তু এলবো এক্সটেনশন ইজ পসিবল। কেন? কারণ ট্রাইসেপস বেঁচে গেছে, অল দ্য হেডস আর সাপ্লাইড বাই দ্য, তারপরে ইনজুরি হয়েছে, আগেই ওরা সাপ্লাই করে দিয়েছে লং ল্যাটারাল মিডিয়ালকে, সুতরাং এলবো এক্সটেনশন বলার আগেও করে দেবে। কিন্তু এবং রিজ ড্রপ হবে, উইক হবে, রিজ ড্রপ অল্প হবে কিন্তু উইক। কেন বলো তো? এইটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, লিখে নাও এটা। নো রিজ ড্রপ নয়, রিজ ড্রপ উইল বি পসিবল বাট উইক। কারণ রিজ এক্সটেনশনের ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট মাসেল হচ্ছে এক্সটেন্সার কার্পি রেডিয়ালিস লঙ্গাস অ্যান্ড এক্সটেন্সার কার্পি রেডিয়ালিস ব্রেভিস। এক্সটেন্সার কার্পি রেডিয়ালিস লঙ্গাস, this muscle is supplied by the radial nerve but in the arm, not in the forearm. এলবোর আগেই সাপ্লাই করে দেয়, ব্রাঞ্চটা বেরিয়ে যায়। জিনিসটা বোঝাচ্ছি। এইটা দেখলে এখন বুঝতে পারবে। এই যে রেডিয়াল নার্ভ দিচ্ছে, কেমন এই রেডিয়াল নার্ভ যাচ্ছে ল্যাটারাল সাইডে, এটা হচ্ছে এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস লঙ্গাস মাসল। কেমন? এটার কাজ কি? এলবো এক্সটেনশন করা। এই ব্রাঞ্চটাকে সাপ্লাই করছে রেডিয়াল নার্ভ এইখানটায়। এবার এইখানে যদি ড্যামেজ হয়, এখানটায় রেডিয়াল নার্ভটা নষ্ট হয়ে গেছে, তাতে কি হয়েছে? এটা তো বেঁচে গেছে, ফলে এ তো নর্মাল অ্যাকশন করবে, ফলে এক্সটেনশন হবে।
এইভাবেই জিনিসগুলি বুঝে নাও, কখন রিজ ড্রপ হবে, কখন হবে না, কখন এক্সটেনশন হবে, কখন উইক হবে। আমরা রেডিয়াল নার্ভ থেকে কেন কোশ্চেন দিই, এইটা দেখলে তোমার নলেজ আছে কিনা নার্ভ ইঞ্জুরি সম্বন্ধে টোটাল আইডিয়া করা যায়। তার জন্য ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং যদি এইখানটা হয়, এলবো জয়েন্টটা ইউজুয়ালি পরীক্ষায় দেয় না, তাও জেনে রাখো ভালো, এলবো এক্সটেনশন ইজ পসিবল। কেন পসিবল? কারণ এখানে এলবো এক্সটেনশনে ট্রাইসেপস মাসলকে আগেই সাপ্লাই করে দিয়েছে ট্রাইসেপস মাসলকে। সুতরাং ট্রাইসেপসও নর্মাল অ্যাকশন করছে, সুতরাং এলবো এক্সটেনশন পসিবল। নো রিস্ট ড্রপ, লস অফ ফিঙ্গারে। কিন্তু এই যে ফিঙ্গার এক্সটেনশন করছে, এক্সটেন্সার ডিজিটোরাম বলে একটা মাসল এখানে, সেইটাকে তো ড্যামেজ হয়ে গেছে, সুতরাং ফিঙ্গার এক্সটেনশন করতে পারবে না। তাহলে যদি দেখো এক্সটেনশন অফ দ্য এলবো করতে পারছে, কেমন, কিন্তু এবং রিস্ট ড্রপ নেই, বাট ফিঙ্গারটাকে এক্সটেনশন করতে পারছে না, তাহলে বুঝবে এর ড্যামেজ হয়েছে এইখানটায়, এলবো জয়েন্টের কাছে। কেমন? এলবো জয়েন্টের কাছে। যদি দেখো রিস্ট ড্রপ আছে, এলবো জয়েন্ট একদম করতে পারছে না, এক্সটেনশন এই অ্যাক্সিলাতে গেছে। রিস্ট ড্রপ আছে, এলবো এক্সটেনশন হালকাভাবে করতে পারছে, স্পাইরাল গ্রুপে গেছে। সুতরাং এলবো এক্সটেনশন এবং রিস্ট ড্রপ এবং দিয়ে আমরা ধরে নিতে পারি রেডিয়াল নার্ভ কোথায় ড্যামেজ হয়েছে। সুতরাং অ্যাক্সিলারি নার্ভ এবং রেডিয়াল নার্ভ পড়িয়ে দিলাম। আজকে গিয়ে তোমাদের অনেক ছুটি আছে এখন, হ্যাঁ, মানে নেক্সট সপ্তাহে তো ক্লাস হবে না, প্লিজ মেকআপ করে নাও, পুরোটা পড়ে নাও, আর্ম সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি পুরো পড়ে নাও, মোটামুটি প্রায় ধরতে পারবে। তোমাদের একটা ব্যাচে বোধহয় ডিসেকশন দেখানো হয়েছে, সি ব্যাচ কাদের, আমি চেষ্টা করছি পরীক্ষাটার পরে বাকি ব্যাচদেরও দেখিয়ে দেব। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এবার কোশ্চেন এসেছে একটা এমসিকিউ, এই পালস স্পেসটা বুঝতে কালকে ব্রেস্টটা পড়াবো, ব্রেস্টটা আসার সম্ভাবনা খুব বেশি তোমাদের সময়, যেহেতু এবারে দেয়নি। ব্রেস্টটা আমরা অমিট করে যাই, ভুলে যাই পড়তে, কারণ এটা সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটিতেও পড়ি না, থোরাক্সেও পড়ি না, বাদ পড়ে যায়। কিন্তু ব্রেস্ট কার্সিনোমা ইজ ভেরি কমন, সুতরাং এখন কিন্তু টার্গেট হয়েছে কোশ্চেন। ঠিক আছে।